Allô? Euh, Mesdames, Messieurs, nous allons commencer dans 5 minutes. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je me présente à vous. Je m'appelle Candice. Je suis la responsable de relations publiques et de la communication chez Nym. Nous vous remercions de votre présence ce soir et de ceux qui nous regardent en direct sur le live stream maintenant. Good evening, everyone. I'm Candice, the head of PR and communications of Nym, and your MC for tonight's formalities. Thank you for your presence here this evening, and for those watching the live stream around the world, hello. Bienvenue à l'ouverture officielle de Nym France, Privacy and the Future of French Tech, avec notre special guest et collègue de Nym, Chelsea Manning. Nous avons un programme formidable ce soir pour faire avancer la discussion sur la protection de la vie privée dans nos vies numériques, ici dans la French Tech ecosystem. Welcome to Nym's official French office opening, Privacy and the Future of French Tech, with our special guest and our colleague from Nym, Chelsea Manning. We have a fantastic program
prepared to further push the conversation about privacy in our digital lives across the French tech ecosystem. Alors, nous commençons par une présentation de Nym France par notre COO, Alexis Roussel. Without further ado, let's kick off with an introduction to Nym France by our COO, Alexis Roussel. C'est parti, Alexis. Voilà, merci beaucoup et puis bienvenue à tous ici. Je vous remercie vraiment d'être là. Ça nous touche beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé jusqu'à présent et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par nous, beaucoup de gens qui travaillent avec nous aussi, et puis voilà. Donc l'idée de cette petite fin de journée, c'est de vous présenter Nym, le concept, de vous présenter Nym, pourquoi est-ce qu'on vient en France, et puis effectivement, comme l'a dit Candice, avoir une discussion un peu sur comment la protection de la vie privée va évoluer dans les prochaines années d'un point de vue à la fois technologique, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs. Et je vais d'abord commencer, et l'événement sera principalement en français, il y aura un mélange d'anglais et de français. Mais ce qui est aussi assez rare pour nous, je pense que c'est quelque chose qui est assez appréciable de pouvoir avoir du contenu en français. Voilà. Donc je vais commencer d'abord un peu sur cette notion de vie privée sur laquelle on travaille. On est un projet qui vient de Suisse, qui a été initié, structuré en Suisse. L'équipe en réalité est entièrement internationale. Et puis, voilà. Alors, les slides sont en anglais, hein, on fait un mélange, mais... Et en fait, on est une équipe de passionnés de la protection de la vie privée avec Harry, le CEO, qui est, je ne l'ai pas vu, il est là-bas, voilà. Il dira un mot à la fin. Et moi-même, Chelsea et Jaya, tous les gens dans l'équipe qui sont là depuis un certain temps sont des passionnés de la protection de la vie privée, même dans leur carrière précédente. Moi, j'étais très impliqué en Suisse, je suis toujours très impliqué en Suisse sur ces thématiques-là. Et pour nous, on a vraiment une vision que la manière dont la protection de la vie privée est faite va changer, et surtout que la protection de la vie privée est quelque chose de fondamental dans la société numérique qu'on va construire derrière. Et ce qui est intéressant, alors là c'est mon côté, pour certains d'entre vous connaissent mon côté activiste et politique, c'est qu'il y a en fait un alignement qui se passe avec une vision technologique que je vais vous présenter qu'on fait, et une vision aussi d'émancipation de la société numérique qu'on espère va se passer. Donc, finalement, en fait, c'est tout ce mouvement de Web3 qui est un mouvement d'autonomisation, d'émancipation, de reprise de contrôle de soi dans le numérique. Et la vie privée, la protection de la vie privée là-dedans va avoir une place cruciale. Donc on pense que c'est un nouveau paradigme sur cela. Donc je vais tout de suite rentrer un peu sur comment, sur le fondement de Nym. Certains ont déjà regardé un peu en détail comment ça fonctionnait. Soyez pas déçus, je vais rester vraiment en surface. Mais Nym, c'est d'abord une technologie qui est un mixnet. Et on verra un petit peu l'histoire de ça après. Un mixnet, c'est un réseau d'ordinateurs qui va créer un environnement de bruit constant sur Internet, d'ordinateurs qui s'échangent entre eux des informations de manière constante. Et dans ce bruit de flux d'informations, moi, je vais pouvoir envoyer une information à travers ce réseau-là, et elle va devenir inobservable par un observateur qui aurait la capacité d'observer l'ensemble du réseau. Et aujourd'hui, c'est ça une des grandes menaces que l'on voit, c'est que les gros acteurs, et ça devient de moins en moins coûteux de faire ce genre d'observation, peuvent observer l'ensemble du réseau et l'ensemble des paquets qui circulent, et de faire ce qu'on appelle du profilage, essayer de voir, d'analyser finalement les chemins de connexion. Et c'est à travers ça qu'on va réidentifier des personnes. Le mixnet, il a cette particularité donc ce mixnet, ça c'est la première, le premier élément, on va revenir dessus. Le deuxième élément, c'est que comme on est dans cette technologie du Web3, en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est que le réseau, en fait,
est un réseau communautaire qui est plutôt comme une coopérative, on va dire. Vous avez des acteurs indépendants de ce réseau qui mettent en place de l'infrastructure et en fait, ils sont rémunérants entre eux. Il y a une économie locale qui se crée entre les acteurs et cette économie est représentée sous forme d'un jeton. Et enfin, on a aussi une technologie qui est une technologie de signature et de preuve qui est inclus et qui permet justement, par exemple, de prouver qu'on a bien payé pour accéder au réseau qui est en train d'être mise en œuvre aussi. Mais on va rester sur le mixnet qui est vraiment l'aspect le plus fondamental de cette technologie. Le mixnet, il ressemble à peu près à ça. Il y a d'un côté un client, c'est vous, qui allez utiliser Internet. De l'autre côté, vous avez un service que sur lequel vous allez vous connecter. Il y a peut-être, ou c'est peut-être une autre personne à qui vous allez discuter. Et en fait, la communication va passer à travers le réseau et va être transformée avec un processus industriel qui se crée sur les paquets et qui va garantir en fait un niveau d'anonymat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre votre paquet inobservable. Et pour cela, on a plusieurs techniques. La première technique qui est la plus simple à comprendre, c'est que tout le trafic est coupé exactement de la même manière pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, tous les paquets ont la même taille. On ne peut pas voir si vous regardez une vidéo ou si vous envoyez un email ou si vous avez un email avec un attachement ou si vous envoyez juste un message dans Telegram. Tous les paquets ont exactement la même taille, quel que soit le type de trafic que vous faites. Ces paquets-là vont rentrer dans le réseau dans un certain ordre et en fait, d'où le nom mixnet, vont être mélangés et vont ressortir dans un ordre différent. Et enfin, il y a aussi un système, pour ceux qui connaissent Tor, un système de routage en oignon qui permet en fait à chaque paquet de perdre la trace lorsqu'il passe à travers le réseau. Et pour ceux qui connaissent Tor, le chemin en oignon reste unique pendant 5 minutes. Dans le cadre de Nym, chaque paquet prend un chemin différent à travers le réseau, ce qui fait que même les acteurs du réseau ne voient pas la communication en complet. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la technique que ça, parce que on était déjà allé très très loin. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on a ce réseau qui aujourd'hui est constitué d'environ 500 ordinateurs déjà qui tournent qui tournent aujourd'hui, crée un bruit. Il y a aussi des faux paquets qui sont rajoutés dedans. Ça crée un bruit et en fait on peut commencer à l'utiliser pour envoyer des communications privées. Pourquoi elles deviennent privées? Pourquoi elles deviennent privées? C'est qu'en fait, on a cette notion, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui proposent de rendre privées vos communications en les chiffrant. Donc, on a déjà fait ça. On a caché le contenu de la communication. Mais en réalité, le contenu de la communication n'est qu'un élément de l'information qui est portée par le message. Celui qui envoie le message, celui qui le reçoit, le temps, la vitesse et en fait finalement le profil de la communication donne beaucoup plus d'informations que le contenu lui-même. Donc on pense même que environ 80% des informations qui sont dans le message peuvent être déduites par l'observation du message. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des gens qui vous proposent de dire mais on va respecter votre vie privée en chiffrant, on ne va pas lire votre communication, mais par contre on va toutes les voir et on va surveiller l'ensemble de vos communications sans lire le contenu, en réalité ne protège pas votre vie privée. Et pour obtenir ça, il faut d'abord anonymiser complètement la communication et ensuite on peut appliquer cette définition de base de la vie privée qui a été identifiée déjà dans les années 80, qui est de dire je révèle uniquement à la personne à qui je parle, je révèle uniquement ce que je veux révéler. Et en fait, personne n'est capable de déduire de ma communication des informations. Voilà, donc ça c'est ce que fait Nym en Suisse. Et on a une histoire qui a commencé alors, vers 2018. L'histoire des mixnets, elle est un peu plus vieille, elle date des années 80. C'est David Chaum qui a inventé la notion de mixnet. Ce mixnet a été considéré comme une des briques de ce que devait être l'Internet du futur.
avec les monnaies numériques qui étaient aussi identifiées à l'époque, les monnaies cryptographiques, avec la cryptographie, avec toutes sortes de briques techniques qui étaient identifiées. Mais le mixnet, on n'avait jamais réussi à le faire. Des personnes comme Adam Back, vous connaissez peut-être, c'est lui qui a inventé le mécanisme de proof of work qui ensuite a été réutilisé par Bitcoin. Adam Back, en fait, a inventé le proof of work parce qu'il gérait un petit mixnet et qui devait se battre contre le spam. Harry et plein d'autres personnes qui faisaient de la recherche à ce moment-là dans des projets européens qui s'appelaient Panoramix, ont continué à porter cette idée de mixnet. Et un jour, avec l'adoption du Web3, avec l'adoption de ce monde des blockchains, ils ont compris, et puis c'est là qu'on on s'est rencontrés avec Harry, on a compris qu'en fait, on pouvait développer ce mixnet que s'il y avait une économie autour, une économie où les gens étaient payés pour rendre un certain service et que d'autres devaient payer pour acheter un service. Et je pense qu'aujourd'hui, intellectuellement, les gens achètent des VPN, les gens achètent une partie, payent pour des services numériques qui ont un sens. Et donc, on pense que un modèle qui soit en partie payant a tout à fait du sens. On s'est installé en Suisse. La Suisse est un pays qui est très ouvert sur les crypto-monnaies, sur le monde du blockchain et les nouvelles modes de levée de fonds. Donc, on a commencé là. Et puis, finalement, on a pu, dès 2020, lancer notre premier testnet. Et puis lancer finalement notre mainnet, notre réseau en 2021. On a eu la chance d'avoir des partenaires extrêmement qui nous accompagnent de façon extrêmement sérieuse. Et on arrive en 2023 où finalement notre technologie elle commence, elle est toujours en construction, mais on est en train de développer l'approche commerciale, l'approche stratégique, d'où aussi la raison de venir aujourd'hui en France pour agrandir notre réseau. Pour les gens qui nous soutiennent, le premier qui nous a soutenus, c'était Binance qui est aussi ici à Station F. Donc ça, c'était en 2018 et ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gros backers comme Andreessen Horowitz, Polychain, Swisscom aussi, qui est là, qui est un opérateur téléphonique. Et en réalité, dans certains de ces fonds aussi, derrière, Kraken, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et en fait, on a aussi pas mal d'opérateurs téléphoniques en fait qui sont, alors un qui est en direct, mais qui sont dans des fonds qui nous soutiennent. Donc il y a un aspect infrastructure qui est assez important. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on vient en France? La première étape, c'est évidemment de venir ici à Station F. Pourquoi est-ce qu'on vient en France? Il y a plusieurs éléments. Un, on aurait pu dire on a une stratégie internationale, on est en Suisse, l'équipe vit à travers le monde, on n'a pas besoin d'aller dans un pays particulier. Mais en réalité, on doit, au fur et à mesure de nos ambitions, on doit avoir des approches soit régionales en termes de langue, en termes de culture et en termes d'espace économique tout simplement. Donc la France est un espace de choix pour la recherche et le développement. Harry a été chercheur à l'INRIA pendant plusieurs années, donc il a vécu à Paris et il a un gros réseau. Moi-même, j'ai fait mes études à Paris aussi, donc on est lié à Paris déjà depuis un certain temps quand même. On est en plus, on a beaucoup de gens qui sont à Londres, donc il y a comme ça un chemin Neuchâtel, Paris, Londres qui se crée pour nous, qui est assez sympathique. Mais c'est vrai qu'on va développer l'écosystème francophone, mais aussi l'écosystème européen à travers notre entité ici à Paris. Le focus de Paris, ça va être la recherche et le recherche-développement, et puis en fait l'insertion de Nym dans les projets de recherche européens, d'où est issu Nym, mais la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne, voilà, il y a maintenant des développements en termes de recherche qui font que c'est un peu plus difficile pour une entreprise suisse de participer à des programmes de recherche européens. Donc, on a envie de continuer de se challenger constamment parce que dans la cryptographie, vous avez la cryptanalyse qui est le pendant. Et il faut constamment, en fait, finalement aussi être dans la recherche et dans l'attaque de son propre système pour pouvoir continuer à s'améliorer.
Donc la première étape, c'est de venir ici. On a choisi Station F parce que c'est un endroit où on a déjà été incubé, enfin on est incubé depuis quelques années. Il y avait déjà eu une préséance de Nym au début, mais c'est un endroit, je pense, qui est bien situé. Et on a tout un environnement. Binance, c'est là aussi, nos amis de Binance sont là aussi. Donc on a un environnement qui est vraiment bien pour nous ici. Petite histoire drôle maintenant pour Nym France. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis un entrepreneur de longue date en Suisse. Et puis, j'entendais beaucoup de gens qui se plaignaient ici comme quoi ils ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire. Alors, je me suis dit, mais vous n'avez peut-être pas besoin de compte bancaire au début. J'ai dit au début, parce qu'il y en a certains qui me disent, oui, mais tu vas devoir quand même en avoir un. Je regarde mes amis comptables de la salle. Et donc, on a créé la première société en France, enfin, je pense que c'est la première qui a été créée sans compte bancaire avec un apport en nature en Bitcoin. On a fait ça en décembre. Et évidemment, l'idée, c'était quoi? C'est qu'il y avait en fait beaucoup de frustration des entrepreneurs français qui disaient, oui, mais je ne peux pas créer mon entreprise parce que dès que je viens voir une banque, on me dit non, tu vas faire de la crypto, on ne comprend pas, donc on ne veut pas t'ouvrir un compte bancaire. Et puis les gens n'avaient pas envie de mentir, ils n'avaient pas envie de dire je suis une société de développement informatique. Voilà. Donc nous, on a fait l'expérience et ça a marché. Ça a marché. On voit un peu les incohérences dans la loi française et on voit un peu ceux qui ont des problèmes avec ça. Et on a, je crois, qu'identifié maintenant ceux qui avaient le plus gros problème avec ça, c'est les assureurs. Peut-être qu'on arrivera à résoudre la question. Mais bon, en tout cas, c'était là pour la petite histoire drôle. Voilà. J'en laisse là. On va avoir un petit moment vraiment très sympa avec quelques intervenants. J'espère que ça va vous donner une perspective. L'équipe est là aussi après pour... on vous introduira l'équipe à la fin aussi. Comme ça, vous pourrez aussi parler si vous voulez discuter. Et puis voilà, je serai content de vous revoir. Je crois un des petits panels. Et puis après, surtout pour le pot à la fin de cette séance. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie encore d'être là. Merci, Alexis. Now here's the moment we've all been waiting for, a fireside chat with Chelsea Manning and Jaya Brekke. There is no Web3 without privacy, moderated by Alan Katz. This will be in English, and note that there would be a Q&A after the fireside chat, so please prepare your questions. Je sais pas, moi je vais être debout. Donc comme Candice a dit, donc ça va être en anglais. Par contre, si vous voulez poser des questions à la fin en français, il n'y a pas de problème. Donc on peut en faire l'introduction. Mais sinon, on va passer en anglais. Tout le monde parle anglais, c'est bon? Ok, bon. Apparemment, je reste debout. Oh non, je vais en sortir. Oui, si vous pouvez la ramener, ce serait super. Bonsoir. Merci. Hello. Hello, everyone. Thank you very much for joining us. I'm Alan Katz. I'm the Paris bureau chief for Bloomberg News. And on stage with me today are Chelsea Manning and Jaya Brekke of Nym Technologies, which is, as Alexi just described to you, a company very focused on network privacy. We're here to discuss privacy and Web3 and to examine, among other items, the question of whether or not there really is a market for privacy, how we define it, and what needs to be done to make it work. Now, I think all of you in the room know people on the stage with me, but given that it was 20 years ago this week that the US invaded Iraq, I'll say it anyway. Chelsea is a whistleblower who is known for publicly disclosing classified documents that revealed human rights abuses and corruption connected with the US wars in Iraq and Afghanistan. It's an act that netted her 7 years in military prison. Since her release, she's worked as a network security expert, analyst, and consultant. At Nym, she specializes in questions of privacy, security, and hardware optimization. She's also a transparency activist, an author, and the occasional DJ. Jaya is the Chief Strategy Officer at Nym Technologies, Jaya Brekke, and a fellow at the Weizenbaum Institute in Berlin, where her research focuses on privacy and the political economies of decentralized technology. She holds a PhD from Durham University's Geography Department and is an occasional expert advisor to the European Commission. So welcome to both of you. So I wanted to get started by asking you, Chelsea, you've said in the past that you want to ensure that digital technologies serve ordinary people. What do you mean by that exactly, and how central is privacy to that vision? Sure. I think one of the things that has happened over the last
3 or 4 decades in particular. I mean, it really started, with the advent of the internet. Is that certain institutions had the resources to be able to ensure that they could protect their information. Certainly banks, large corporations, the governments have been able to, had sort of first dibs on the technology to be able to provide for privacy. And so in the meantime, large corporations were able to commodify and turn a lot of the metadata and the sort of the snail trail of data that we leave behind us into a product. And I think that that this sort of tendency to commodify the metadata that we produce has sort of led to this discrepancy between what the individual and what collective groups of people who are not associated with a particular institution or organization or a nation state are able to do to protect themselves and to provide privacy. And the way that we think of privacy when in the physical realm is often is often seen as being different from privacy in the digital realm. I mean, for instance, it isn't often very seen as controversial, to lock your door or to close your blinds. Whereas, like in the digital realm, there's essentially an entire apparatus, an entire business structure that's designed around peeking through the blinds and turning and selling that information to someone else, or for nation state actors to obtain information about you, and determine various things about you, whether it's to investigate criminal activity, whether it's to investigate sort of political beliefs or political activity and dissidents, or if it's to just sort of target people, based on their identity and who they are in different groups. And so privacy is extremely important, and we obviously value it because historically we've always viewed privacy as a right. It's just that whenever it comes into this more abstract digital realm, it's become this controversial sort of discussion point and something that is a bit harder to articulate. And so you mentioned the people peeking through the blinds and to gather data and then selling that data on. And sometimes we're incentivized to share that information, even though it might not be in our interest. Right, by Google, among others, or TikTok, or it's sort of all social media, most of it. But so I have a question about that for you, Jaya. So, I mean, Chelsea says that people value privacy, but people have difficulty sort of putting a value on it in the digital realm. Do you agree with that? Do you think that people really do sort of care about privacy enough to pay for it, or what is the market for privacy? There's obviously a market for data, a huge market for data, but what is the market for privacy? That's a really good question. I mean, actually, the VPN market is surprisingly large. But also, I mean, there is this kind of tendency to talk about privacy when it comes to the end user as something that like people don't really care about, or it's too abstract for them to understand. But actually, it's like it's one of those things that is usually has more to do with the fact that people are very disempowered when it comes to actually doing anything about it, right? So privacy tends to be something that's made very difficult to achieve. But when people are actually given the option and given a kind of straightforward option, they tend to go for that, right? And we saw that very much with when WhatsApp changed their terms and conditions. Like there was a huge influx of people that started using Signal instead, right? Because when there isn't a viable alternative, people will go for the alternative that actually is privacy preserving. So, people tend to understand that there is a problem, but are just hugely disempowered when it comes to actually doing something about it. In terms of the market for privacy, I actually think that that's about to change significantly. I think we're about to see a huge explosion in the market for privacy for several reasons, partially because of the sheer amount of data that we're going to start producing. And what I mean by that is the shift to increasing digitization of things like payments. So people are we're using more and more digital payment systems, the kind of increasing IoT industry, and the kind of like gearing up of smart cities. All of this stuff means that there is an insane amount of traffic that's actually going, back and forth across the networks that are revealing more and more fine-grained aspects of our lives.
And it's just a matter of time when people start to wake up to that fact, and also start not just kind of from the end user perspective, but actually at an industrial scale, right? So the kind of understanding that privacy is also at the core of basic infrastructural security, and that kind of thing is something that people are starting to wake up to. And so when you mentioned about this, No. you mentioned this explosion in the amount of data, and Alexei, when his presentation at the beginning, pointed out that Nym is a Swiss company, and you're expanding here in France. Europe obviously has GDPR. It has some privacy rules and laws. So I guess one question, first for you, Jaya, but then for you, Chelsea, is like, one, how effective do you think they are? Will they become more or less effective as you have this explosion in data? And Chelsea, from your perspective in the US, how different is it that these rules exist in Europe that they don't exist in the United States? I mean, there's a lot of mixed feelings about the GDPR, right? Like, people tend to kind of have been a little bit disappointed in the GDPR, and there's kind of annoyance around the fact that it's produced these kind of cookie settings things and this and that. I'm one of the few people that actually think the GDPR was a really great move, in the sense that it did push a kind of narrative, right? And it did like put the kind of issues really on the table. And what happens when you have these like annoying cookie settings things that come up is that you can actually literally see just how big this data industry is, right? All of a sudden you can see like the amount of companies that are actually like, leeching off of your every click and scroll and whatever else. It's like suddenly very much in your face. So I think there's like ways that GDPR has made visible dynamics that were actually there for a while. And so I appreciate that effect. Having said that, the GDPR maybe doesn't go quite far enough, right? So it kind of accepts the fact that there is this data market, and it's just about consent, right? It's just about like, if users consent, then, it's fine, isn't it? Then we've solved the kind of ethical issue here. And that's kind of the disappointing aspect. I think the GDPR can go a lot further than that, or regulation can go further than that. But actually, I think a far more interesting angle is really understanding the GDPR as a starting point for a different pathway for innovation. So the idea that like, okay, let's go in a different direction here. Let's actually build in the right to privacy as the default into the very infrastructures that we're operating. So instead of like asking for, consent when actually the data leaks are already happening, it's like putting a kind of plaster on like a leaking ship or something. You actually stop it in the first place, and then the actual, like, even from the very the very production of data, becomes something that actually needs permission rather than the kind of the usage and extraction. So I think there's a lot of space for actually quite interesting innovation to come out of the regulatory pressure that GDPR puts. But Chelsea, in the U.S., you don't even have GDPR. Do you think it's? I mean, is that strictly a European phenomenon that Jai's describing, and the rest of the world is like, forget it, like everyone's data is free for all? No, I don't think so. I think that I think GDPR was a step in the positive, was a step in the right direction. Generally, I mean, obviously, I have some criticisms of it, and some, like it failed to meet a lot of people's expectations. And I think there are reasons behind that, but I think that it does push the envelope, and it has forced large, because these companies operate in Europe, and so they had to, they had to choose between two tiers. Are we going to provide, are we going to provide the same rules like across the board, or are we going to split them into two? And in some instances, it was cheaper to just have a single set of rules. And they implement, and so some companies implemented that across the board. Now other companies decided, well, actually, collecting this information and keeping this transparent away from users in North America is actually something that we want to pursue and continue to do. But I think that it forced them to make a choice, right? Which they wouldn't have needed to otherwise. But my argument is that one of the problems with regulatory systems is that institutions like the Silicon Valley companies and the governments themselves that want to act contrary to the sort of the will of the MEPs or whoever else comes up with these regulatory authorities in Brussels, is that they can be lobbied, they can be watered down, so that the tools that in 2016 are not the same in 2023. The resources that are and the privacy rights that are being that are being put forward in 2016 are watered down over a period of time to where by 2025, 2026, it almost seems like it was where the only thing left is just sort of an annoying click button, right? And so I think
I think that I think that we can't depend on regulations. We can't depend on legal structures because there's an entire legal apparatus and that lobbies against this stuff, and also things change, like governments change. We've sort of seen this with the United States, where there's sort of an expectation of the U.S. being like this extremely powerful institution, a world power, and then have it sort of be like challenged, periodically over the last 20 or 30 years, and sort of the shifts in powers across the board in the world. Like you can't depend on regulatory infrastructure because that changes. You don't know whether the European Union is going to continue to exist in a world where Brexit happens. You can't guarantee that these things are going to continue to be around and be existing in the same way. But you can with technical limitations, right? You can implement actual blocks, and I think that's something that I advocate for, and something that I hope that these regulatory authorities can shift us towards, is the requirement that there be technical means in the infrastructure of how the information networks that we interact with work. Where there is a sort of cryptographic sort of standard across the board. There is the sort of the lock and key is the default. Like it starts off as being private, and you have to actively unlock things in order for it to no longer be private. Yeah, there's a kind of way to think about infrastructure, and particularly privacy preserving infrastructure, as a kind of extension of rights, right? It's a kind of it's an active materialization, an actualization of your rights in real terms, which I think is actually a very powerful thing. And we were talking just before this conference began. You were mentioning, how in your view AI is one of the most important developments of the moment. In terms of that block or that lock and key, would that work in whether it's ChatGPT or Bard, I think is the name of Google's version, and how would you, I guess, go about in obviously there's a technical way that you put it in, but how would you go about explaining that to people in a way that would say like, oh yes, that's what I want, and that's what I want to push, whether it's my local regulators or politicians or companies to put in place? Yeah. I think ultimately it shouldn't be on the average person to have to do that. I think that's one of the problems that we sort of have, is this expectation. I interact with sort of the small people a lot, in the privacy space. Like small groups of people. And when I'm doing security consulting work for like small organizations, like out in like say Arkansas in the United States, and it'll be this rural place that has a very conservative sort of bent, and then all of a sudden the entire legal system changes, and what was legal, say abortion, is now something that is more questionable, and has now can be restricted in ways that it wasn't before, and can be surveilled in ways that it wasn't before. So you have doctors and activists and organizers and the average person who now faces a threat from a state actor, for instance, their local and state government, that they didn't before, that has a lot of resources, the resources of the taxpayer, and then are suddenly put into the position of having to be expected to have the technical skill level of somebody who's been in digital security for 20 years, right? Being in digital forensics for 20 years, and knowing how to defeat these sort of surveillance methods that have been developed, where they weren't, the threat level changed. And I think that that depending, sort of depending on educating people, because people know that they're being surveilled, and you can feel that, right? Like one of the reasons why I think that Zoom calls and conference calls, as people have shifted towards a more digital space, have felt different, is because you're being watched, because you're being recorded, because you don't know what information is being collected about you. So I think that in the same way that you sort of feel like, if you feel uncomfortable when you're in your living room and your window is wide open and your neighbors can see you across, you feel that level of discomfort. And I think that we've subjected ourselves to a sort of digital equivalent of this discomfort, of this alienation. And yeah, I think that people know it, so it's not really an education problem, and regulators certainly know. It's a matter of actually ensuring that the infrastructure is built in such a way.
and is designed in such a way, and that's really on technologists. That's really on sort of the people that are developing this kind of a technology. And to get back to what you were talking about with large language models and AI and all these different tools, I think that cryptography is the way. I think that cryptographic means are counter to AI, and it's funny because AI technologies are able to do a lot. They're able to learn about a lot of information about you. They're able to predict, ultimately make more and more accurate more and more accurate predictions about the decisions that you make, what your impressions are, what the next thing you're going to do, what the next purchase you want to make is, where the next place you're going to go is. And it seems uncanny at times. It feels like, I've been shown this ad at this particular time. It feels very uncanny, like almost like you're being listened to, even though it's just a prediction that's being made about you based on the data that's available about you. And so, when we're faced with this sort of deluge of things, the advantage is that the second law of thermodynamics still applies, right? The physical limitations of mathematics still apply. Artificial intelligence is just as helpless as everyone else whenever it comes to cryptography, because cryptography still has to be defeated in the same kind of way as the same kind of mathematical way as a giant state actor. So I think that one of the ways, and also I think that cryptography is a way in which we can ensure as we develop into a society that produces a large swath of information that we don't have the time or the actual capacity to verify on a regular basis. I mean, just look at the amount of information and misinformation and disinformation that flows on social media now. And we're going to produce even more of that as AI technology is unleashed. We sort of see deep fakes and information that that is really honed in terms of like getting people engaged and sharing information, and then having bots sort of share that information. As we move into a society where we can't really tell what's real anymore, one of the ways in which we can do that is through cryptography. We can do that. We can verify that this is the case and that it has a signature. And again, that is not something that artificial intelligence can easily defeat. It's still blocked by the actual physical limitations of what the mathematics of the universe and physics provide. And do you think we're actually heading toward? Do you see, I guess, a rise in demand for that sort of cryptographic protection? I mean, I haven't seen it since the 90s, so. No, it's kind of still early days. I think people are still very much just like, wow, AI, but I think it's something that like for us is quite important to put on the table, that there is a bunch of tools. Like right now, AI exists very much in this kind of a realm that's like very separated from societies, and so you get these kinds of reactions of just like, oh, is it going to take over our jobs? Is it going to this and that? Because there is a kind of understanding that the decision making around AI is not in the hands of people right now, and that's one thing that cryptography can actually do. Is to basically take back control over data, take back control over the governance of data, what kind of data goes to what training data, what training set for artificial intelligence algorithms, and for things like verification, this kind of thing. So for us, it's very much, it's a way to kind of re-embed AI back into society in a way that actually serves the interest of, groups of people in a much more direct way. And it's something that isn't, unfortunately not enough in the kind of debate right now, but hopefully we can get there. I think kind of the awareness of exactly how much cryptography can actually do in this space is something that we still need to educate people on. Thanks. And so then to shift a little bit though, but to stay on that idea of verification, obviously when people talk about issues of blockchain and Web3, the thing that most people think about, of course, is cryptocurrencies. And so I guess one question is, what role do cryptocurrencies play in either privacy or lack of privacy? Because it sort of cuts both ways. I mean, there's a few different answers to that. Like, I think, cryptocurrencies and the whole kind of like Web3 space actually came about very much in answer to, Web 2.0. And it was, it came with a lot of dreams and hopes about how we could do things better and how we can do things differently.
And in the early days, anyway, like privacy was very much kind of at the core of that. It was one of the pillars. Then that kind of went out the window a little bit, and unfortunately, like Web3 has a lot of privacy problems. Partially, that's also, you know, on the one hand, that has to do with the fact that it's public ledgers. On the other hand, it has to do with the fact that it's distributed systems, right? So when you have distributed systems, you need a lot of traffic flowing on the open networks in order to coordinate between nodes. And that open traffic is there, and it's right for people to actually analyze. You know, as Alexis explained, that open traffic reveals a lot about people, the packet size, the timing of when you send packets, this and that. And so crypto, unfortunately, is very vulnerable when it comes to privacy. We're seeing a big shift in the thinking in the Web3 space right now. Privacy is very much up in the debates, or up in the kind of public thinking again. Wait, your question was specifically what crypto can do for privacy. Then, you know, obviously when it comes to Nym, you know, we do use a token in our infrastructure. So I think here we can kind of distinguish between like cryptocurrencies as cryptocurrencies, and then tokens which came out of, you know, Bitcoin, you know, the kind of architecture of Bitcoin. And what tokens can actually do for privacy preserving systems like Nym, which is super important. You know, it kind of runs the reputation internally, and runs the incentive system internally, which allows for a decentralized privacy system, and that's core to the specific use case that we're building for. So, and so one follow-up question on that is, you know, there's central banks, whether it's the ECB or the Chinese central bank in Brazil, that's very advanced. There are a lot of central bank backed digital currencies that are the projects for them to be created. I guess in the longer term, do you expect things like whether it's Bitcoin or Ether or whatever to be pushed out of the market and for it to all be central bank backed digital currencies? And what would that mean in terms of surveillance? Yeah, I'll answer this. So I am under the impression, I mean, certainly the United States is already exploring this option. I do think that cryptocurrencies are going to be heavily regulated in many places where it isn't, where it currently isn't. I mean, this is in large part due to the sort of like the general public is under the impression, in some instances quite rightly, that, you know, it was sort of the Wild West for a while with cryptocurrencies and lack of regulation and things, which has sort of led to sort of, you know, successive periods of scandals, like with FTX. You know, and even before that with Mt. Gox and a number of, you know, different, and then, you know, frequent scams and people losing, you know, large repositories of assets and things, which has sort of led to, you know, central banks having more and more of, feeling more and more pressure, like public pressure, as well as sort of like you know, they obviously want to modernize, you know, their systems, and sort of take a step back from the role of simply, you know, doing what the Federal Reserve does, which is essentially just write a number in a database somewhere. And I think that we are going to see more digital currencies that are backed by central banks. And also, you know, there's a factor of you know, for these kinds of cryptocurrencies, you know, they will have a built-in government sort of surveillance application built into it. So, you know, they're obviously for purposes of trade, that's going to have, you know, there's going to be a registry of sort of like where the transactions are going, who's making it in a way that you know, banks have struggled to sort of be able to do in the digital age, or the credit card companies have been able to do. But now it's the government, the central government, that would be able to, using a ledger, be able to determine like what transactions are actually occurring across the entirety of the gross, you know, of the gross domestic, you know, product, essentially. So I think that that is the direction that things are going. I think that it's going that way even in the United States, especially because of the scandals. And I think that. And yeah, it's that, and it is the sort of the other side of cryptocurrency, right? Which is you know, the sort of the hyper libertarian sort of dream and ideal of people, of there not being central banks, and then there's central banks, you know, entirely using digital currencies to be able to do the business of maintaining their currencies books.
Yeah, another way to think about it is, what's happening with CBDCs and the kind of move to cashless payments is essentially a kind of big maneuvering around who's going to control the data of money. And the data of money, that's, I think, one of our advisors, Andres Arauz, it's a kind of term that he uses. And I think that's really a lot of what's going on right now. And I guess my question is, in the end, do you think that's going to be central banks? I mean, I'm thinking about it because of the whole point of digital currency has been to, you get rid of the intermediary. When you have, Silicon Valley Bank collapsing, when you have Credit Suisse being taken over by UBS over the weekend, as happened, and Bitcoin has surged, by the way, in the last couple of weeks over this. It's up about 25%. So is when you say the data of money and who's going to control the data of money, is it headed toward digital currencies, and at the end of the day, then governments controlling that entirely? It's a really good question. I actually don't really want to answer that because I mean it is a really good question because it's still, the jury is out whether like central banks can actually launch something like this of this scale, and who they're going to launch it with, right? Who's gonna build and run this tech? It's still not super clear. Even in China, because they seem to be the most advanced. China's different. Yeah. Yeah, well, their entire internet is structured in this particular way that is very unique. But yeah, my whole thing is that anytime that you have a speculative asset, where you have a speculative asset infrastructure, where there isn't, where there is the sort of the incentive that is just beyond the sort of transactional nature of something, where for instance, with utilities, right? Like paying your utility bills, like that makes sense. Like having something to barter and trade for goods. But whenever it starts to get into these wildly speculative assets, futures, and the sort of expectations of things, I think that these are the kinds of realms where where we've sort of seen all of the innovations of modern capitalism sort of lead to sort of hyper leveraging, like over leveraging of fiat currency, in the banking industry in the U.S. in 2008 led to the financial crisis, right? The same thing, like the same sort of market forces and the same sort of deregulation to the hyper focus on deregulation to allow yourself to do even more and more sort of wild gambles. Is a risk, is sort of the other side of the risk of having a central bank run a currency. And so to pull away from that for 1 minute, Jai, at the beginning of the conversation, you mentioned that the VPN market is actually bigger than one thinks, and you're making an argument there is actually good money to be made, or there is a big market in privacy. And I guess, do you have any sort of specific, and you think that's about to really expand? Are there any specific business models you think are, again, like VPN's a very particular and pretty narrow use? Are there what are the sort of, I guess, the business models you think are going to work in terms of privacy or privacy promotion, given the massive expansion in data that's going to be coming? Well, I think for a number of reasons, like the business model, I mean, it's really about the kind of B2B markets, to be honest, because, one thing that we didn't get like super into in this conversation is the particular nature of mass surveillance, right? And the fact that like a lot of the value that we see when it comes to data is value when it's aggregate. We're talking about scale here. And so the kind of counter answer to that in terms of privacy tech also needs to be addressed at that level, at the mass level. And so, it's really about kind of integrating into, I think I mentioned earlier also, IoT and this kind of thing. So those types of partnerships where you solve privacy not just for a single user, but really for, millions of people, by providing privacy protections for the everyday applications and infrastructure that they use on a daily basis regardless. So instead of thinking of privacy as a kind of add-on product that you add on top of, it's just yet another thing that you as a user need to remember to do, is something that's integrated into the existing apps and infrastructures that you're using already. I do think that the VPN market will explode even more, though, for a number of reasons. Partially also because what we're seeing right now in
in Europe is, things like a move towards something called client-side scanning, where, for example, and so you see situations like right now there was, WhatsApp and Signal said, to the UK that they might stop operating there because of new regulations coming in, which could break end-to-end encryption. Well, if people can't use their everyday chat apps, but they can use it via VPN, then, it's like these kinds of scenarios, we might start to see this kind of strange thing as like you have kind of strange pseudo firewalls popping up because of this type of regulation. I see. And Chelsea, do you see, Jai mostly has a view from Europe. Do you see that same view in the United States, or do you see it differently? I do. I think that obviously the privacy industry blew up after 2013 with the alleged revelations. Since I have a former government background, and I can't speak to the methods used by the United States government, but certainly after 2013 there was a burgeoning industry of privacy methods and techniques and things, and even it became this national conversation in the U.S. In 2016 with Apple sort of being asked to put a backdoor into their encryption, and I feel like the tides have turned and the winds have changed, and I feel like people are distracted, they're tired, they're exhausted. And I think that lobbyists and the sort of the parts of the infrastructure that were focused on providing privacy as a business model have just out of sheer exhaustion and sort of being distracted. We certainly see that the U.S. government wishes to get back to a period of time where they didn't have to. They didn't have to pierce the veil of this very complex, sort of intricate layering of various encryption methods across the internet. And I think that they will, certainly from a regulatory and a legal perspective, they will eventually be able to force companies to have to install backdoors into these systems. And I think that encryption will be more heavily regulated, and I think that you will start to see encryption bans. And this is one of the reasons why I'm not very dependent on legal structures, is because they can change. But it's not going to change the technical. At the end of the day, you're going to have the sort of once you have encryption and it's widely available, you can't necessarily ban it. I mean, we've seen where large countries like China and Iran have tried to censor VPN connections, have tried to prevent information from flowing. It's going to flow anyway. It's going to go this way. And I think that this sort of these like gray market areas where something is legal in one country and but the communications network sort of is overlapping different jurisdictions are gonna flourish, and that's where you're gonna see investment. That's where you're gonna see money, and you're gonna see and you're gonna see more of a dependency on sort of privacy systems, because of the fact that the governments of the world have decided that this is a priority, that they really want to crack down on encryption and on the ability of people to, in the digital space, maintain their privacy. Thanks. We did want to give a little bit of time to audience questions as well. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, en français comme en anglais. Je pense que sur le deuxième rang. Hello. First of all, thank you. That was a very enlightening conversation. Not far away from here, there's a graffiti somewhere, and they say that the new Warholian moment is everyone wants to have 15 minutes of true privacy today. And so I had a question, because you mentioned the AI and the large language models. And right now we're living in a world where basically no cookies are being taken away on the browser, and also the technology, especially what we see with GPT and so on, is so extremely efficient. What do you think about this idea that today apparently most platforms are running what they call lookalike worlds, meaning they compress the physical world, each of us, into agent,
they include us into this simulation. It's a simulation that is now extremely accurate because of you can basically do large language model on everything that each of us said on every messenger services. So suddenly we have a very precise way of targeting you as a behavior. And that lookalike world, basically a digital simulation, lives outside of any regulation, outside of the GDPR, outside of anything we know. And the predictability of these models are so accurate that a lot of people are talking about, we don't really care about cookies anymore. The behaviors are more important than the data. And the question I wonder, and I would have your opinion on this, is should we protect not only our, because we kind of failed. I mean, I came from an activist background. In 30 years ago, we failed with crypto. We protected the business, but we never protected users. That's why decentralized entities are basically owned by big tech. And the question I have is, should we be able to protect not only ourselves, but the digital copies and the digital simulation of ourselves that are going to be used for whatever is going to happen in this lookalike world? Yeah, sure. It's a philosophical question. I mean, yes, we should be able to protect ourselves and make ourselves private. I think that's more of a philosophical question that you're posing. However, with respect to you know, sort of, I guess the question is, you know, with the amount of data that we have, we sort and the computational capacities that we theoretically will have in the future. You know, are we going to be able to to have any privacy at all? And should we protect our privacy whenever it is in a simulated environment? And you know, the answer, I think, is that it's actually much more complex than that. It's actually much more. I think that what you're going to have, especially with competing sort of algorithmic structures and data sets and models, is that you're going to start to see feedback loops. You're going to start to see you know, that you know, every attempt to have the one sort of simulacra and the simulation of the world, you know, is just thwarted by another attempt, and is thwarted by another attempt. And I think that these sort of feedback loops are just going to generate more static and noise. And you know, it's a bit like whenever you know, like you bring a microphone up to a speaker while you're trying to speak, and you hear that is I think one of the things that is going to start to happen with all of the data collection platforms and attempts at doing these things. And we can take advantage of that. You know, that can be, you know, you can obfuscate data and you can add more noise to it. And I think that that's something that we can take advantage of and do. Yeah, it feels a little bit like there's kind of two pathways here, right? Like one is like what Chelsea is saying, you get this kind of crazy infinite feedback loop where, you know, something surprising could happen where people just let go of the idea of the digital being in any way an equivalent of the real. On the other hand, actually, when you were asking your question, I was thinking a lot about Alexis, my colleague who you just heard a minute ago, has done a lot of work on the concept of digital integrity, which is the idea of like, can we actually start conceptualizing our digital selves as an extension of our physical selves, and therefore also deserving of the same level of protections. So, you know, similarly to, you know, the fact that, you know, like selling of organs is like absolutely banned, you know, take a similar approach to the selling of our you know, parts of our digital selves. So that would be a kind of another direction to go in, is to really kind of assert like a much stronger rights framework into the digital world. Yes, good afternoon. Thank you. And sorry in advance if my question is stupid, but I'm not a specialist at all. So I want to come back to what you were alluding to: shift of powers, pseudo firewalls erected by countries, and we see clearly several regulatory blocks being erected. And so when you have a company with global operations, it becomes increasingly very complicated to become compliant and also to ensure smooth operation at the same time. So am I right to understand that from what you said, that there are two main approaches? The first one is use VPN to circumvent those walls, and the other one is to become private. And so nobody knows what's happening inside your house. But
I have a problem with the second option because even if nobody knows what's happening inside your operations, you still need to be legal. Doesn't mean you can do anything. So, voilà. What's your view on it? I tend to agree with your comment on the explosion of VPN use, because that's a way of remaining legal. Maybe, I don't know if it's a right assumption. Voilà. So I'm coming from the point of, a company running, across 150 countries, and then this is becoming a nightmare. Yeah, that's a great question. I think it comes down to there's often a hyper focus, I think, on regulation and law, and in particular whenever it comes to like global commerce, because every jurisdiction is going to have something else and do some and do this and do that. Like I have a tendency to view things from the state actor perspective, perhaps, but like I have the tendency to be like, well, that's why we have technical. That's why we have the technical implementations, because not all of these things can be enforced. And I think that I think that when you start asking yourself, like if everything if everything becomes illegal, then nothing is illegal, right? And I think that's this sort of like tendency for and one of the things that attracts me about the digital space is that it defies the legal infrastructure. It defies the sort of legal and regulatory frameworks that are put in front of it, right? It doesn't it exists despite it, as opposed to because of it, right? And I think that I certainly view it always depends on the context too. Sometimes it's viewed as, because I get to ask this question all the time. Like, oh well, like what if it's this particular type of situation? Well, there's a situation where let's say it's a journalist covering protests in Hong Kong in 2019, right? It's viewed as a good thing in that set of circumstances, and yet whenever it is an abortion rights activist operating in Kansas, and crossing state lines, it's viewed as a, well, this is a gray area. And so it really depends entirely on sort of your value set. And one of the things that I think technology allows us to do is allows us to pick our value set and say, this is what I value, and this is what I'm going to allow I'm going to use the technology to sort of be a check against the legal and regulatory infrastructure that exists. Hi, I wanted to ask you about what happened with Tornado Cash a few months ago. So, for privacy transactions, all your financial data, you saw governments pushing back very strongly against that. And a lot of companies in crypto refused to deal with anyone who was involved with the protocol. In your view, with what's coming next and to expand on privacy in general, what would be the next type of data which will be in the line in the scope of governments? And how do you think it will prevent a broader adoption of privacy? Yeah, that's a great question. I think that it's going to matter. I think I obviously have a sort of a deeper take, because like we're trying to think a little bit further ahead than like next year or the next 5 years. I just think that there's just going to be so much data that's just going to be spread everywhere, and it's just going to be there's going to be so many feedback loops, especially with AI and sort of misinformation and disinformation and noise that's generated, that I think that one of the things that governments and institutions are going to increasingly focus in on is trying to identify what is what is actually real in the physical realm and in the physical world. So I think that one of the things that I'm sort of expecting to happen is that is that sort of forensic legal infrastructure starts to be built around cryptography, right? Like and I've sort of speculated about this in the past, where it's less of a distributed ledger, but it's like a ledger-like infrastructure where it's like we can identify and determine based on cryptography what happened, what their signature is, what their digital signature is, and I think that that's one of the things that we're going to start to see more and more of, and I think that obviously. Obviously, you sort of had the persona non grata situation with Tornado Cash people, but I think that
that we're going to start to see several of these sort of subsequent, I'm unwilling to sort of speculate on what it is, but I think that a lot of the stuff is going to have to do with with sort of people who are in the gray area of spreading information that is not that is viewed by governments as being like disruptive or untrue, and it's actually untrue information. But I think that people who put out deepfakes, I think that people who put out information that is sort of designed to stoke engagement or incitement is going to start to get viewed more and more as this existential threat towards institutions. All right, thank you, Chelsea. Unfortunately, that's all we have for the time we have for the questions. There will be a little break after the next session, so if anybody wants to have a chat with Jaya and Chelsea, stay around. Thank you, Chelsea, Jaya, and Alan for your time. Thanks, everyone. Merci beaucoup. Yeah. Thank you. Ensuite, notre première panel discussion va commencer. J'invite tous les intervenants qui sont des entrepreneurs à monter sur scène maintenant pour Unlocking the Value of Privacy. Cette discussion se déroule dans un mélange de français et en anglais. Next, our first panel discussion will begin, comprising of entrepreneurs. They will discuss unlocking the value of privacy. This panel will be in a mix of French and English. On peut y aller? Vous êtes prêts? Comme beaucoup de monde certainement, bon, je me présente, hein, je m'appelle Grégory Raymond, je suis journaliste crypto. J'ai cofondé The Big Whale il y a l'année dernière. Et comme beaucoup de monde, je suis venu au crypto. En tout cas, ce qui m'a beaucoup plu au début, c'est l'attachement qu'il y avait à la vie privée. Bien sûr, voilà, tout le monde s'y intéressait par la spéculation. Mais voilà, la vie privée, c'est quelque chose de très important dans cet écosystème. Tout le monde vous le dira. Et moi, ma première rencontre en fait avec le sujet, c'était en 2013 quand le scandale Prism a éclaté, donc par Edward Snowden. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup des États qui surveillaient. Bien sûr, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça touche de plus en plus les entreprises. Mais il y en a certaines qui œuvrent, disons, pour un monde différent et pour un respect de la privacy. Voilà, c'était mon propos introductif et je vous propose de vous présenter tous. Je m'appelle Ari Alpan, le PDG de Nym. Je suis Charles Guillemet, je suis le CTO de Ledger. Et Frédéric Montagnon, je suis cofondateur et chairman d'Arianee, et puis à côté de ça, je fais pas mal d'investissements dans des startups, beaucoup Web3. Et moi, j'avais une première question. Pourquoi la privacy, c'est important? C'est moi qui... Ben, je pense que c'est important parce que simplement, on vit dans un monde qui est de plus en plus numérique. On interagit, alors là, bon, ce soir, on se voit, c'est plutôt chouette, mais enfin, la plupart du temps, on a quand même des interactions qui sont faites au travers d'applications, au travers d'écrans. Et savoir que tous ces flux-là passent par des plateformes qui, à un moment donné, peuvent interrompre ces flux, les analyser, les stocker, les traiter, c'est simplement une intrusion énorme. Et puis, dans la façon aussi de présenter les contenus auxquels on accède, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de fuite de données, il y a des possibilités de manipulation de l'information qu'on reçoit. Donc, c'est à différents niveaux. Je pense que le fait de ne pas être en possession de ces... ou en tout cas de ne pas choisir comment on expose ces données est un vrai problème parce que sans le savoir, en fait, on est en train de nourrir
des systèmes qui peuvent dérailler, et il y en a beaucoup qui déraillent en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un sens commun dans le monde réel, dans le monde physique, où la privacy c'est important. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un derrière nous tout le temps quand on est chez nous, quand on est dans l'intimité, etc. Et dès qu'on rentre dans le monde numérique, ça devient un peu moins évident parce que justement, il y a pas la sensation d'avoir quelqu'un. Pourtant, justement, c'est dans ce monde-là qu'il y a le plus de d'atteinte à la privacy. Et en fait, parfois, on a des débats avec des gens, ils n'ont pas l'impression que c'est important pour eux, même dans le monde numérique. Et il y a quelque chose que je leur dis souvent, si tu penses que la privacy, c'est pas important, je te propose de me donner tous tes mots de passe et je vais accéder à tous tes comptes. Et à ce moment-là, ça devient un peu plus évident pour les gens pourquoi la privacy, c'est important. On a des choses à cacher, et c'est normal. Et en fait, la privacy, c'est avoir le choix de partager ou non les informations qui nous importent. Oui, c'est très simple, c'est la protection de la vie privée, c'est la fondation pour toutes les libertés. Et sans la liberté, c'est pas existe en civilisation française, en civilisation américaine, c'est toutes les civilisations nécessaires pour le développement, le droit humain de privacy. Et le business model des GAFAM, donc qui consiste à collecter énormément de données en échange de services, est-ce que ce modèle est mort? Je pose cette question parce que les recettes publicitaires ont énormément baissé. Peut-être que ce business model est attaqué, vous en pensez quoi? Ouais. Pour l'instant, on voit toujours que les GAFAM, ça reste les plus grosses entreprises du monde en termes de capitalisation. Et effectivement, je pense que le péché originel vient de là. Au début d'Internet, il n'y avait pas de question de business model, etc. Il n'y avait pas de question de payer pour des services. Et les GAFAM se sont montés là-dessus. On va fournir des services gratuitement. On va récupérer beaucoup d'adoptions, plein d'utilisateurs. Et au bout d'un moment, il a bien fallu payer les factures et trouver un business model. Et c'est là que l'accès à la data et la publicité est devenu le truc évident. Et du coup, c'est rentré un petit peu dans la tête des utilisateurs que les services étaient gratuits. Et en fait, maintenant, on a un peu de mal à sortir de ça parce que les utilisateurs ont l'impression que tous les services sont gratuits parce que justement, on est parti d'un mauvais pied, je dirais, au début d'Internet. Après, ça a été très bénéfique pour le déploiement de l'Internet aussi. C'est-à-dire que le fait d'avoir des services qui permettent de facilement mettre de l'information en ligne, facilement la consulter, ne pas avoir à se mettre dans un paradigme technologique complexe, fait que ça a permis aussi le déploiement. Mais on arrive à un moment où je pense que s'il n'y avait pas une situation hégémonique des plateformes sur le marché, les modèles auraient évolué depuis longtemps. Là, le problème, c'est qu'il y a un manque d'alternatives. Et puis surtout, il y a des situations où le modèle économique d'Internet est tellement ancré autour des plateformes, et pas tant du fait des utilisateurs, mais plutôt du fait de ceux qui alimentent ce modèle, c'est-à-dire les marques, les entreprises qui ont besoin de ce modèle pour trouver des clients, que la problématique de trouver l'alternative, et on va en parler, enfin, j'espère qu'on l'a construit tous ici, c'est de pouvoir donner une alternative, non pas aux utilisateurs, qui de toute évidence ne voient pas forcément la valeur de la privacy, enfin tu le dis très bien Charles. Pas suffisamment. Pas suffisamment, mais plutôt aux entreprises qui payent pour avoir cette relation et qui, elles, doivent avoir une alternative pour continuer à avoir des clients. Et ça, je pense que c'est vraiment le centre du sujet. Et le business model de GAFAM créé maintenant, on crise financière, on crise de l'esprit, on grande crise pour tout le monde parce que ça existe en présupposition cognitive. La présupposition cognitive que toute la vie est contrôlée et prédictée. Et c'est faux, c'est pas vrai. Et Frédéric, moi j'avais une question par rapport à Arianee. Donc vous développez des solutions NFT pour les marques. En quoi une marque aujourd'hui qui est soucieuse de la vie privée, elle a intérêt de passer par une solution comme la vôtre plutôt que par de la collecte de données classique? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des marques avec des layers techno assez bas de créer des NFT qui représentent soit la propriété d'un objet, soit l'appartenance à un groupe, donc un membership, ou l'appartenance à un club, donc de la fidélisation. Et donc c'est au travers de ce NFT que la marque va créer un lien direct, non intermédiaire donc, et si possible sans avoir à collecter d'informations personnelles. La réalité, c'est que sur cette proposition de valeur qui est juste, on va plus respecter les données des utilisateurs, je pense que ce n'est pas suffisant pour aller vers ce paradigme. En revanche, expliquer que c'est une façon de se rendre indépendant des plateformes, ça parle à tout le monde.
Parce que quand on regarde l'évolution du prix d'acquisition d'un utilisateur, donc vraiment de comment est-ce que tu génères du lead business, tu as une augmentation du prix qui est complètement démente en ce moment, pour plein de raisons. D'une part, parce que les plateformes peuvent moins collecter d'informations et moins les traiter, donc ça donne une capacité de ciblage qui est moindre. Donc du coup, les efforts à mettre en face pour toucher quelqu'un au bon moment, etc., augmentent. Donc ça veut dire que tu satures les gens en publicité pour avoir le même résultat, donc ça coûte plus cher. 2, avec la période Covid, bon, la plupart des entreprises qui ne s'étaient pas encore mises sur Internet pour faire du business ont fini par le faire, donc il y a beaucoup plus de demandes pour derrière une offre en termes d'attention qui est à peu près la même. Et puis il y a la régulation. Et d'une manière générale, on pressurise de plus en plus les entreprises à respecter un framework. Tout ça fait que le prix en fait, de l'utilisation d'une plateforme comme Facebook augmente. Et en plus de ça, on a les marchés financiers qui réclament maintenant plus de rentabilité. Et sur les 2 ans qui viennent de s'écouler, la moyenne, c'est qu'un lead sur Facebook il coûte 35% plus cher. Donc ok, il y a de l'inflation, mais au-delà de ça, il y a d'autres sujets qui sont vraiment des sujets d'accès. Et donc les entreprises aujourd'hui se sentent à risque pour leurs données personnelles aussi, au passage, mais surtout parce qu'il y a seulement une équation business qui ne tient plus. Et est-ce que la situation, disons que le monopole de la publicité en ligne, la façon dont c'est fabriqué aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de shift? Moi je voudrais qu'on parle un petit peu de la nouvelle stratégie d'Apple, qui a un peu, disons, bouleversé sa stratégie par rapport aux données. Il limite fortement ce que les entreprises tierces peuvent voir de leurs utilisateurs. Est-ce que vous pensez que c'est un changement de paradigme, ce qu'a fait Apple? Je suis pas certain que ce soit un changement de paradigme. Apple est un peu positionné différemment de Google et Facebook parce que justement leur business model est différent. En premier, ils vendent du hardware en fait. Et ils vendent pas de la pub. C'est pas ça. Google vend de la pub, vend de l'attention, vend des leads, vend et tout ça à partir de la data des utilisateurs. Le business model de Apple, il est assez différent. En premier, ils vendent du hardware. C'est ça la première chose qu'ils vendent. Et aujourd'hui, effectivement, ils mettent beaucoup en avant les aspects de privacy, etc. Mais je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit une véritable, une véritable intention de vouloir protéger la privacy. Néanmoins, ça parle à leurs utilisateurs, du coup, ils s'en servent. Mais ça, ils peuvent se le permettre, encore une fois, parce qu'ils ont un business model qui leur permet, ce qui n'est pas du tout le cas des autres GAFAM de l'histoire. Actuellement, Apple crée une copie pathétique de Nym. C'est créé en relais privé. Le relais privé, c'est en VPN par défaut pour tous les utilisateurs d'Apple, mais c'est seulement en défense contre Google. C'est en défense contre Microsoft, mais c'est pas en défense contre l'Apple. Apple connaît toutes les données de tous les utilisateurs d'Apple, mais c'est pas nécessaire pour Apple. Je pense que c'est une copie pathétique de Nym. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on veut fournir de la privacy aux utilisateurs, c'est d'avoir des systèmes ouverts et open source, ce qui n'est pas du tout le cas de Apple. Apple, c'est un monde complètement fermé dans lequel on n'a pas le choix. En fait, quand on rentre dans cet univers, on est un peu bloqué dans cet univers. Et en plus de ça, il n'est pas du tout open source. On n'a pas la capacité d'aller auditer ce qu'ils font avec nos données, etc. Sans open source, je n'ai pas la confiance d'Apple. Exactement. Et parmi les grandes entreprises technologiques, lesquelles, selon vous, ont le meilleur positionnement vis-à-vis de la privacy? Vous pouvez dire aucune. Hein. En fait, la totalité du marché de l'informatique, hardware, software, sur les 30 dernières années, c'est vendre des DMP, donc des bases de données pour pouvoir stocker de l'information utilisateur, de la ressource pour pouvoir la traiter. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs toute la complexité, c'est quand on parle de changement de paradigme, il faut aussi penser qu'en fait, il faut changer tout un écosystème d'un coup. Il y a des problématiques d'emploi, il y a des problématiques de relations clients-fournisseurs qui se posent. Et c'est donc non, enfin, il y en a pas clairement aujourd'hui. Tout le monde avance dans le même sens. Ceci dit, il y a quand même une prise de conscience. Je vais citer Salesforce par exemple parmi d'autres. Tu as des gens qui sont des connecteurs qui vont permettre de basculer. Bon, bah ceux-là, ils voient leur intérêt économique, c'est pas un intérêt particulier par rapport à la privacy, hein. Ils voient un intérêt économique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de jouer sur ce paramètre-là et de voir comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur tout en changeant de modèle. Parce que sinon, encore une fois, c'est pas une alternative. Donc ça serait un peu comme avec l'écologie, c'est la dimension économique qui va pousser les entreprises à s'adapter. En bon capitaliste, je dis oui. Effectivement, le marché. Hein.
Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais quel type d'entreprises là ont intérêt à développer des politiques de privacy vraiment efficaces? Est-ce qu'il y a un type d'entreprise particulier? Je dirais celles qui ont un business model qui ne repose pas sur la data. Du coup, elles ont des incentives différents, elles peuvent gagner de l'argent différemment, et du coup, mettre en avant justement que la privacy, c'est important pour leurs utilisateurs. Je dirais que c'est les seuls qui peuvent se le permettre. Mais comme tu disais juste avant, l'écosystème entier de l'informatique et du digital est basé sur la data et sur vente du temps d'attention. Donc c'est un vrai shift. Ouais. Aussi, toutes les institutions publiques aussi. On arrive à avoir des meilleures performances en termes de connexion lorsqu'on n'utilise pas d'intermédiaire sur des cas très particuliers. Les marques de luxe ont commencé à avancer dans ce monde-là, la mode aussi. Et avoir un lien direct avec un utilisateur final, essayer de créer les conditions pour plus être intermédiaire, c'est aussi donner plus d'efficacité dans la relation client. Et donc, à nouveau, je ne sais pas si l'intention dont tu parlais tout à l'heure est celle de donner plus de liberté et plus de confort quant à l'utilisation des données personnelles à ses clients. Mais à partir du moment où ton alternative te permet d'être plus efficace pour faire du business, dans ce cas-là, la question se pose complètement différemment. C'est comment est-ce qu'on remplisse des briques de notre infrastructure pour mieux faire notre travail. Et la chance qu'on a quelque part, c'est cette augmentation des prix, c'est une conjonction de choses qui viennent des régulateurs, des États qui veulent avoir un petit peu plus de souveraineté numérique. Et toutes ces choses-là mises bout à bout fait qu'il y a une pression énorme sur les plateformes qui fait que les prix deviennent très peu soutenables pour beaucoup d'entreprises qui vont avoir intérêt à basculer sur un autre paradigme technologique pour récupérer des prix d'acquisition et de maintenance de leur CRM qui soient compatibles avec leur business. Moi, je le vois comme ça. Et Harry, parmi vos soutiens financiers, on retrouve des opérateurs, dont Swisscom. L'opérateur mobile, c'est un peu l'acteur qui récolte le plus de données possible, j'ai l'impression, sur Internet. Enfin, l'un d'eux en tout cas. Quel intérêt ils auraient utilisé Nym? Oui, l'opérateur de télécom, c'est un grand problème parce que tous les profits de surveillance, c'est le profit de Google, c'est le profit de Microsoft, c'est pas le profit de Swisscom. Swisscom seulement Swisscom a un grand problème pour l'avenir. Donc, Swisscom cherchait pour un nouvel modèle industriel pour la création de valeur. Et Swisscom, peut-être, le Suisse, c'est un pays de privé. C'est un pays avec une réputation pour la protection des données. Et Swisscom espère créer un nouvel marché pour le privé et oui, soutient Nym avec les finances. Et aujourd'hui, avec le RGPD, la gestion de la donnée, ça peut coûter très cher pour certaines entreprises. J'imagine que Nym peut aussi aider dans ce genre de cas. Ça existe un grand problème avec le privacy. C'est pas existe un modèle industriel pour les valeurs de privé. C'est la création de Nym token, c'est un token pour les measurements, les quantifications des valeurs de privé. C'est très difficile pour beaucoup d'entreprises pour compréhension de valeurs de protection des vies privées. Mais je pense avec les tokenisations de Nym, ça existe seulement c'est pas parfait, mais ça existe en measurement très simple pour le value de la protection de vie privée. C'est très simple, mais peut-être ça n'a pas marché, je ne sais pas, c'est pas l'avenir. Je pense qu'un RGPD, il y avait une bonne intention au départ justement de protéger la vie privée des utilisateurs. En pratique, il ne s'est pas passé grand-chose pour les utilisateurs. La principale différence, c'est que maintenant, ils sont au courant à chaque fois qu'ils rentrent sur un site qu'on est en train de les traquer. C'est un petit peu cassé l'UX parce que maintenant, il faut cliquer sur Accept ou le je refuse, il est toujours bien caché derrière trois banners. Mais en pratique, ça n'a pas vraiment changé la collecte. La collecte, elle a toujours lieu. Maintenant, juste l'utilisateur, il est un petit peu plus au courant. Je dirais que c'est la différence. Et en plus de ça, ça a créé une barrière à l'entrée pour les petites entreprises qui est plus grande. Il faut être compliant à RGPD, quelle que soit la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises, elles ont de l'argent, davantage d'argent justement pour être compliant et pouvoir gérer ce surcoût. Et c'est un coût à l'entrée pour les plus petites entreprises qui veulent faire du digital.
Aussi, le RGDP, c'est pas protection contre la collection de données par l'État. C'est seulement pour les entreprises privées. Oui, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'entreprises privées qui collectent de la data. Après, il y a aussi les États qui surveillent les citoyens, leurs citoyens, ou même les autres d'ailleurs, de manière assez, parfois assez agressive, en utilisant d'ailleurs des failles de sécurité. Il y a tout un marché de la vulnérabilité dans lequel les États sont super comment dire, partie prenante. Il faut savoir que il y a un marché de la vulnérabilité. Quand on est un chercheur en sécurité, on peut et qu'on trouve des failles, il y a différentes manières de faire. Soit on fait un responsable disclosure au vendor qui va essayer de sécuriser son système, ou soit on peut vendre sa vulnérabilité. Avant, ça se faisait de pair à pair. Maintenant, il y a même des brokers. Il y en a un qui s'appelle Zerodium d'ailleurs. Et ces brokers en fait mettent en relation les gens qui trouvent des vulnérabilités avec les gens qui les achètent. Et typiquement, les États sont très partie prenante de ces brokers. Et c'est eux d'ailleurs qui font monter un petit peu les prix des vulnérabilités. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des logiciels comme Pegasus, donc qui ne sont pas développés par des États mais par des entreprises, qui sont des logiciels qui permettent d'accéder à l'ensemble à être complètement root sur un téléphone sans que vous fassiez aucune interaction avec votre téléphone. Et pour mettre en place ça, ils achètent des vulnérabilités qu'on appelle zero click zero day, remote code execution. Donc c'est les vulnérabilités les plus chères qu'on peut trouver sur Zerodium. Et donc dans Pegasus, typiquement, ils utilisent ce genre de vulnérabilité et il suffit, pour utiliser Pegasus, il suffit de connaître le numéro de téléphone de sa victime, de cliquer sur hack et ça y est, on a un petit peu un full accès au téléphone et on peut faire exactement ce qu'on veut. Et ça, typiquement, c'est des choses que les États font pour des raisons différentes des entreprises, mais c'est un autre aspect de la privacy. Pour RGPD, je suis d'accord. Hein, c'est-à-dire que je pense que l'intention était de protéger au départ les utilisateurs. Je pense que ça ne protège personne. Ça privilégie beaucoup des grandes boîtes, mais ça a quand même deux intérêts. C'est qu'un, ça a quand même sensibilisé les gens qui fabriquent ou qui utilisent ces systèmes dans les entreprises à ce que ça veut dire que de traiter de la donnée. Il y a une chose que ça a permis de faire, c'est vraiment siloter les données qui sont hébergées aux États-Unis par rapport à l'Europe, et de plus en plus, tu as des zones maintenant qui rentrent dans cette danse-là. Ce qui fait qu'à force de compliquer la vie de ces entreprises-là, elles cherchent des alternatives. Donc, quelque part, oui, ça n'a pas protégé directement le client final, mais je dirais que ça sensibilise au fait qu'il ne faut pas collecter n'importe quoi juste pour le principe d'avoir beaucoup de données. Donc, ça a mis un espèce de contrepoids. Et deux, on commence à se poser la question de est-ce que c'est vraiment le bon modèle ? Et si c'est déjà que ça, et que quelque part, alors je ne sais pas si c'est chez Nym ou ailleurs, ou chez nous, ou chez Ledger, que les regards se posent, déjà on est content, je pense. Et est-ce que vous pensez que c'est un argument marketing efficace aujourd'hui de se présenter comme une entreprise qui protège la vie privée ? Bon, Charles, je pense connaître ta réponse, mais en fait, ma question, c'est plutôt, est-ce que c'est maintenant prioritaire par rapport au prix, par exemple, d'un produit ? Moi, je pense que malheureusement, les utilisateurs sont pas prêts à payer beaucoup plus pour avoir de la privacy. Si tu as les deux mêmes produits avec un qui respecte la privacy et l'autre non, effectivement, les utilisateurs vont plutôt se diriger vers la privacy. Mais je dirais que malheureusement, c'est quelque chose qui est secondaire encore dans la tête des utilisateurs. Et c'est pour ça que je pense que faire de l'éducation, faire davantage d'awareness sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est important. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression que les utilisateurs sont pas prêts à payer un prix fort pour la privacy. Parce que typiquement, il y a différentes manières de payer le prix. On peut se dire, on va payer davantage plus cher un service qui offre de la privacy. On peut aussi se dire qu'on va faire tourner un petit bout d'infrastructure chez soi. D'ailleurs, dans la blockchain, c'est quelque chose qui est possible pour éviter de dépendre d'un tiers qui potentiellement peut collecter. Donc là, il n'y a pas vraiment d'aspect financier, mais plus de convenience. Et même ça, c'est quelque chose qui peut être un pas difficile pour les utilisateurs. Donc moi je suis un petit peu déçu, mais c'est un peu le constat que je fais aujourd'hui et j'espère que ça va changer. Et puis la définition de privacy de données sensibles, elle varie beaucoup en fonction des pays. Alors je pense qu'en France on est particulièrement sensible à ça, aux États-Unis beaucoup moins. Nous on travaille de plus en plus avec la Chine, alors là c'est encore autre chose. Donc la valeur perçue suivant les marchés est complètement différente et effectivement le prix à payer n'est pas forcément en accord. Et il se trouve que comme en France, on n'a pas beaucoup l'habitude de payer pour du service, l'alignement entre on est sensible à ces sujets-là et on est prêt à payer n'est pas forcément là.
la tokenisation de Nym crée une valeur positive pour la vie privée. Et le RGDP seulement, par exemple, c'est une sanction financière, c'est une valeur négative. Je pense maintenant, c'est les marges pour le privacy, c'est très petit, mais c'est la question, c'est la croissance de la marge. Mais je pense que la croissance, c'est très grand. Et, traditionnellement, les outils de privacy comme Signal, hein, je pense qu'on y est quasiment tous à utiliser, ça repose sur des dons. Est-ce qu'on peut imaginer des business models pérennes pour la privacy, des business models plus solides en tout cas? C'est un peu compliqué, effectivement. Après, donc, le système des dons fonctionne aussi. Signal, quand même, ça fonctionne très bien. Après, effectivement, on peut essayer d'imaginer d'autres business models, d'autres systèmes d'incentive. Je pense que le business model logique, ce serait de pouvoir payer pour ces services. Il y a un service, il a une valeur, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le paye pas. Effectivement, en France, on est un petit peu résistant à payer pour des services, parce qu'on était mal habitué, justement, à cause des GAFA qui ont créé justement ces mauvaises habitudes. Et après, il y a aussi la possibilité d'utiliser la blockchain comme des systèmes d'incentive différents. Je pense par exemple à ce que fait Brave avec son BAT token. C'est une possibilité de créer cette incentive particulier. Et la blockchain a l'avantage aussi de pouvoir faire circuler de la valeur très facilement sans plus de friction. C'est aussi une possibilité. Oui, je connais Moxie Marlin-Speak, l'inventeur de Signal. Il soutient Nym et c'est un peu inconnu, mais Signal crée en Yeton les mobile coins, les MOB, Yeton. C'est une possibilité. Les dons, c'est pas suffisant pour une nouvelle app avec beaucoup d'utilisateurs. Parce que c'est le problème avec Signal pour vente mobile coin, il a beaucoup de problèmes financiers. Qui a donné dans la salle un signal? Quand même. Bon, probablement que c'est pas suffisant. Alors, après, ton cas, il est quand même un peu particulier parce que dans le domaine du logiciel libre, en général, tu fais des briques qui vont être utilisées et en général plutôt par des développeurs pour construire. Donc tu crées un peu un bien commun quelque part qui va être enrichi. Là, tu parles d'une application end user, donc à mettre dans les mains des clients finaux. Donc c'est quand même 2 étapes parce qu'il y a probablement des besoins de promotion, il y a besoin aussi de lutter contre d'autres applications qui sont, elles, portées par des entreprises qui ont beaucoup d'argent. Donc le fait d'aller jusqu'au bout et jusque dans les mains d'utilisateurs, je pense que ça peut difficilement se faire juste sur une proposition de valeur qui est celle de mieux respecter la vie privée. Et je pense que si on ne trouve pas justement le moyen de mieux permettre à des entreprises de faire du business, c'est très très compliqué de distribuer cette technologie. Donc soit c'est un layer profond, et dans ce cas-là, très bien. Et aujourd'hui, la plupart des technologies, heureusement quand même, qui font l'Internet sont quand même des technologies open source. Soit il faut trouver le moyen de trouver une incentive ou de régler un vrai problème pour un business, de sorte qu'il ait envie de l'adopter, et pas forcément pour sa fonction initiale. Et chez Arianee, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, de trouver des cas d'usage qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec la notion de souveraineté numérique, même si dans le discours ça fonctionne, mais qui vont être adoptés parce que ça règle un problème sur, par exemple, le marché secondaire, le fait de pouvoir avoir une trace d'authenticité quelque part. Et c'est en prenant ces problématiques-là et en les résolvant et en essayant de faire en sorte de mieux répondre aux problèmes que des systèmes centralisés qu'on pense que ça peut être distribué. Harry, peut-être une dernière question. Oui, comment tu penses incentiver la privacy pour que ce soit en fait intéressant financièrement? Oui, avant le Bitcoin, j'ai essayé beaucoup demander pour les financiers de privacy. C'est pas marche, c'est impossible. Mais après Bitcoin, avec les nouvelles capitalistes, j'ai oublié le mot en français, venture capitalistes, les nouvelles venture capitalistes de crypto-monnaies, ça existe beaucoup d'intérêt de privacy, mais c'est pas des les États-Unis. Les premiers investisseurs, c'est Binance, et après, investisseurs européens, Swisscom, KR1, et après, tous les investisseurs asiatiques et européens, à la fin, Andreessen Horowitz et Polychain
et les autres, comme ça. Et c'est nécessaire pour le problème avec le privacy, c'est un problème pour les venture capitalists pour créer une idée de la valeur positive pour les privés, pour les vies privées. Et les Nym créent une value positive, comme la Bitcoin, le mixing, not mining. Et c'est très simple pour la compréhension de le capitalist venture. C'est oui, on peut simuler que Bitcoin, mais pour la vie privée. Adam Back me dit, oui, Adam Back crée le Bitcoin mining, le proof of work, mais il me dit, oui, je n'ai pas Satoshi Nakamoto, mais c'est nécessaire, toutes les computations, c'est nécessaire pour la vie privée. Il espère c'est une nouvelle technique que le mining, mais pour la vie privée. C'est Nym, c'est l'invention de Nym, c'est la solution. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a un peu explosé le timing, mais s'il y a quelques questions. Merci. Bonsoir, une petite question. On voit en ce moment en Grande-Bretagne, il y a un grand débat sur Signal, justement, c'est un petit peu compliqué. Je voulais savoir si demain une situation comme celle-là arrivait en France, comment vos trois entreprises réagiraient face à une demande d'un État qui vous imposerait en quelque sorte une nouvelle règle en termes de privacy. Merci. À la fin, les États ont le monopole de la violence, donc je veux dire, elles imposent leurs lois et les entreprises comme les humains sont obligés de les respecter. Je veux dire, donc si l'État français oblige Ledger de faire quelque chose qui n'est pas respectueux de la vie privée, malheureusement Ledger sera obligé de s'exécuter. C'est comme ça que ça se passe. Après, sur Signal et sur les protocoles décentralisés, l'avantage que ça a, c'est que la cryptographie est difficile d'être censurée en pratique. Si on veut interdire Bitcoin, c'est un peu compliqué en fait techniquement d'interdire Bitcoin. Donc il y a aussi cet aspect technologique qui permet aussi de limiter ce genre d'atteinte à la liberté au final. Alors moi je suis un peu plus optimiste que toi quand même, un tout petit peu. Je passe beaucoup de temps justement à discuter avec les autorités, avec les régulateurs en France, en Europe. Et il y a un vrai processus démocratique quand même. Et le souci, c'est que souvent, on ne prend pas l'opportunité d'aller discuter avec les autorités. C'est vrai que c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de compétences, de se faire accompagner, donc la facture globale est quand même assez forte. C'est pour ça que souvent, on a envie de se mettre à plusieurs pour créer des entités pour aller se représenter un marché. Donc moi, je prends pas mal de temps avec France Digital, avec l'ADAN, sur ces sujets-là. Et c'est important de le faire parce que c'est au début des conversations qu'il faut être très fin sur la manière d'expliquer et d'exploser les avantages d'une technologie par rapport à ses inconvénients. Le problème du régulateur et des États, c'est qu'on les appelle jamais quand ça va bien. On les appelle quand il y a des problèmes. Donc eux, de leur côté, alors déjà ils ne sont pas forcément tout jeunes, et puis ils ne sont pas forcément très intéressés par la technologie, mais ce qu'ils voient, c'est les problèmes. Donc ils voient des scams, ils voient de détournements d'informations, et ils voient surtout d'autres lobbies qui peuvent aussi pousser dans l'autre sens. Alors quand on parle de crypto, quand on parle de ces choses-là, on n'est pas aidé par les lobbies de la finance traditionnelle. On a de la chance parce qu'on n'a pas trop de lobby GAFA chez nous. Mais aux États-Unis, en ce moment, ce bras de fer, il existe parce que tout notre écosystème est pris entre deux feux. Il y a d'un côté la finance, de l'autre côté des GAFA qui essayent de maintenir leur système en place. Et pour ce faire, qui vont essayer d'influencer la réglementation. Et donc, il faut être très actif et très pédagogue, et ça prend du temps, mais c'est nécessaire, et donc je vous invite à nous rejoindre en la matière, parce que c'est en représentant de l'emploi, en représentant de la valeur pour les individus, pour les États, qu'on arrive finalement à obtenir peut-être pas une absence de régulation, mais en tout cas une réglementation qui permette d'accompagner et qui ne cherche pas uniquement à détruire. Et après, en tant qu'entrepreneur, moi je trouve que c'est intéressant aussi d'aller regarder comment l'esprit de la loi se crée, comment finalement la philosophie derrière un mouvement s'active, parce que c'est aussi une manière de se faire accompagner dans son business.
Et il y a plein de réglementations en ce moment qui sont discutées. Alors maintenant, ça a bougé plus tôt. On est sur des règlements, donc c'est pan-européen, ça se passe à Bruxelles. Moi, j'y passe beaucoup de temps et je me rends compte qu'on n'est pas très nombreux en fait à se rendre sur place. À nouveau, hein, c'est pas simple à comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, ça fait partie du job parce que le nombre de règlements, la quantité de réglementation augmente de manière exponentielle. Donc, ça fait partie de l'histoire. Et c'est un accélérateur ou un frein. Donc, je pense que c'est important de le faire. Et peut-être qu'en Angleterre, effectivement, il n'y a eu personne ou pas assez de gens pour expliquer pourquoi ça avait de la valeur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein, je sais. Je pense pas que le régulateur soit fondamentalement evil. Bah, je commentais juste sur le respect de la loi. C'est pas vraiment un choix, quoi. Bonsoir, Pierre Bessade, Parti Pirate Français. Je voulais rebondir sur la question précédente parce qu'en fait, ces lois qui sont en train d'arriver chez les Britanniques sont également en train d'arriver au Parlement européen. Donc, notamment, on a le chat control. On a en France la preuve d'âge en ligne, donc initialement déployée pour protéger l'accès aux sites porno des mineurs et qui maintenant est étendue pour protéger tous les accès aux réseaux sociaux. C'est vendu comme protection des mineurs, mais en pratique derrière ça signifie, évidemment ça c'est dans le sous-texte, hein, c'est pas dit explicitement, parce que le régulateur ne s'en préoccupe pas vraiment. Il s'agit d'authentifier en fait, c'est rien d'autre que une quasi-authentification de tous les utilisateurs de réseaux sociaux en France. Et ça, c'est un précédent assez dommageable, de même que chat control qui correspond à l'écoute, enfin pas l'écoute, mais la surveillance des communications privées. Et en fait, le problème que j'ai avec vos réponses, enfin, j'ai un autre son de cloche en ce qui concerne le régulateur. Le régulateur écoute les intérêts économiques. Donc, quand il y a une société derrière, il va écouter ce qui se passe parce qu'il n'a pas envie. Il écoute l'emploi. Voilà, il écoute l'emploi. Mais c'est normal, hein. Tout à fait. Faut comprendre. Le normal, jeu. oui et non, mais le problème, c'était un peu ce que vous disiez un peu avant, c'est que la privacy est difficilement monétisable. Donc, il n'y a pas de boîte qui va avoir un intérêt économique à défendre la vie privée, ou très très peu. Peut-être Nym, ici et là, il y a des intérêts marginaux, disons, mais il n'y a pas vraiment de business derrière la monétisation de la privacy, et c'est un problème au niveau régulation, c'est-à-dire que le régulateur n'écoute pas ce qui n'est pas un intérêt économique, et en ce moment, ça devient un problème, parce qu'on est en train de construire petit à petit par morceaux une dystopie. C'est-à-dire une surveillance. Donc on le voit aussi avec les Jeux Olympiques, la surveillance, la reconnaissance faciale. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer, donc pour transformer ça en question, désolé d'avoir fait mon petit laïus là, pour transformer ça en question, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour être plus audible du régulateur, que ça soit en expliquant au régulateur qu'il est en train de pénaliser notre vie numérique future, qui était le sujet de ce soir un peu, soit en créant des intérêts économiques derrière la privacy. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réorienter ça? Parce que je sais qu'au Parti Pirate, en France, on essaye et pas qu'en France évidemment, mais on essaye de sensibiliser le régulateur à ça, mais on tombe devant des... Enfin, c'est pas qu'on n'essaye pas, je veux dire, hein, on essaie d'avoir des contacts avec eux, mais c'est très difficile d'être entendu quand il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer ça? Du coup, ça c'est un vrai challenge politique et démocratique que tu mets en avant. C'est difficile d'avoir une réponse complète pour ça. Néanmoins, pour l'exemple que tu donnais spécifiquement sur comment on protège les mineurs pour accéder à des sites pornographiques ou autres, tout en respectant la privacy, il y a des solutions technologiques pour ça. Et on peut aussi les donner aux régulateurs. Moi, je pense par exemple au Zero Knowledge Proof, qui est des méthodes cryptographiques qui permettent de prouver des propriétés sans révéler aucune information sur l'individu, par exemple. En utilisant ce genre de protocole, il est possible de prouver qu'on a plus de 18 ans sans donner aucune information sur son identité ni sur son âge, juste qu'on a plus de 18 ans. C'est quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue cryptographique. Du coup, il s'agit aussi de créer ces solutions et d'expliquer, parce que la cryptographie existe, après il faut implémenter un protocole, il faut implémenter un produit qui résout ça. Donc les implémenter et ensuite expliquer aux régulateurs qu'elles existent et que ça serait bien de les utiliser plutôt que de mettre en place un système de surveillance complet où il faut se connecter d'abord à France Digital pour aller sur un site pornographique. Effectivement, c'est un vrai problème, ça. Non, mais aussi, Nym va jamais créer un backdoor pour chaque raison. C'est le problème de protection des mineurs, c'est un problème social. C'est pas un problème technologique. C'est pas existant
solution technologique pour un problème social. Le problème de protection des mineurs, c'est un problème de la police. La police demandait une solution très simple, mais ridicule. C'est un grand backdoor pour seulement la police. Mais la création d'un backdoor, c'est une création de backdoor pour tout le monde. Pour tous les par exemple, la création de backdoor de la NSA avec les routeurs je pense, j'ai oublié je pense Juniper ou Cisco, c'est créer un backdoor pour les Chinois, pour l'intelligence chinoise. C'est pas nécessaire un backdoor, c'est nécessaire beaucoup la police avec pour la protection des mineurs. C'est très simple. Non, mais la question est hyper intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, la mission d'un entrepreneur et d'une entreprise, c'est pas juste de créer un business model, c'est aussi d'arriver à le connecter avec des problématiques sociales, des problématiques politiques, parce que tout ça est très connecté. Et donc, il ne faut pas voir l'entreprise juste ou même l'intérêt individuel seul, mais il faut le voir dans un contexte. Et le contexte, c'est de l'emploi. Le contexte, c'est de la valeur pour l'État, donc de l'impôt, et c'est de la souveraineté. Et en fait, si on ne parle pas de ça, c'est même pas la peine de se déplacer à Bercy ou à l'AMF ou à la Commission européenne, parce que ça ne résonnera nulle part. Et même s'il y a des gens qui sont touchés sur le discours, ça ne les aidera pas en fait à porter un texte pour aller défendre une situation s'il n'y a pas ces trois paramètres dans l'équation. Et donc, il faut penser ces entreprises aussi comme ça. Et si on arrive à bien se connecter avec l'intérêt collectif, l'intérêt du régulateur, l'intérêt de l'État, l'intérêt de ses clients, c'est explosif. Mais ça fait partie du boulot. Et je pense que... Alors après, il y a plein d'explaques partout. Mais il faut vraiment penser le rôle de l'entreprise et de l'entrepreneur aujourd'hui en 2023 comme ça, ce qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 15 ans. Donc ça a changé, il faut... Bon, vous avez compris. Non, malheureusement, c'était la dernière question. Vous pouvez continuer cette discussion pendant la pause après. Donc, merci Frédéric, Charles, Harry et Gregory. Oui. Donc, alors, nous allons maintenant commencer le deuxième Fireside de la soirée. Je vous promis, c'est juste une petite science. Comment le Web3 apporte la solution pour la vie privée. Cette discussion se déroule en français. Après, on a une petite pause. Et après, il y a un cocktail dîner-toi. Je vous promis, la bouffe, c'est nickel. Je vous invite Alexis, Waffle et Bluetooth. Bonsoir à tous, merci à tous d'être là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les deux précédents panels, donc on va essayer de ne pas faire trop de redites quand même. Alors première chose, je vais commencer par me présenter déjà. Moi je suis Olivier Lorelli, on me connaît plus sous le pseudo de Bluetooth. J'ai cofondé un petit média qui s'appelle reflet.info et disons que je suis beaucoup les questions de vie privée depuis maintenant quasi une vingtaine d'années. Donc voilà pour la brève introduction, j'ai fait d'autres trucs à côté, hein, c'est pas un full-time job. Mais voilà, donc, première chose, vous avez deux approches tous les deux super différentes de la privacy. Donc vous construisez des protocoles, en fait, on pourrait résumer ça comme ça. Je vais pas te faire l'affront de te représenter. Waffle, je vais te laisser te présenter par contre, et nous parler un petit peu de Secret Network, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est bien et tout. Je crois qu'il y a un petit problème avec ton micro. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Waffle. Alors j'ai commencé en tant que membre de la communauté Secret Network et depuis 5-6 mois maintenant, je travaille avec Secret Labs, qui est la core team qui a développé Secret Network. Donc Secret Network, qu'est-ce que c'est? Il marche? Ok, c'est mieux. Alors Secret Network, qu'est-ce que c'est? C'est une layer 1 avec des smart contracts, mais qui a la spécificité d'avoir des smart contracts qui sont privés. Alors qu'est-ce que c'est les smart contracts privés? Donc on connaît tous plus ou moins les smart contracts sur Ethereum qui permettent par exemple de faire des transactions face à un contrat qui va par exemple permettre aux gens de faire du lending, des emprunts contre leurs cryptoactifs, qui permettent aux gens de trader de façon décentralisée. Et ce que Secret Network apporte au fait, c'est un niveau de privacy qui est programmable. C'est-à-dire que lorsqu'un développeur va développer son smart contract, il peut choisir
le niveau de privacy qui va se produire. C'est-à-dire l'input, l'output ou le state, enfin l'état de ce qui se passe dans le smart contract reste chiffré, encrypted en anglais. Donc ça a vraiment ouvert des use cases qui jusque-là n'existaient pas dans l'industrie. Moi, je suis arrivé dans les cryptos un peu comme tout le monde en découvrant l'aspect monétaire du Bitcoin. Et ensuite, il y a eu la grande mania de la finance décentralisée. Alors la finance décentralisée, pour l'instant, on est vraiment dans un balbutiement, on expérimente, mais dans un futur qui serait désirable, ça donnerait accès à des outils financiers à des gens qui jusqu'à maintenant qui n'ont pas accès au système bancaire. Et sans l'aspect privacy, au fait, sans pouvoir, par exemple, cacher ces niveaux de liquidation lorsqu'on on fait un emprunt, ces positions, si j'ai acheté une option parce que j'ai envie de vendre ma récolte en tant que petit fermier quelque part, je ne veux pas qu'il y ait le concurrent qui sache quelle position j'ai. Donc voilà, les smart contracts privés, ils ont vraiment des use cases qui jusqu'à maintenant sont plutôt uniques dans l'industrie. On pourra limite dire que c'est sain pour le business en fait, là, dans ce que tu es en train de me dire. Pardon ? On peut limite dire que c'est carrément sain pour un business normal, enfin, dans une économie comme on a vu aujourd'hui. Je pense qu'il y a un outil supplémentaire en fait à l'exercice de la. Clairement, et puis ça va aussi dans l'esprit un peu libertarien qui est venu avec les crypto-monnaies de la finance décentralisée. Certes, le fait que tout soit auditable et visible, ça permet vraiment d'avoir un jeu économique très très bon, mais il y a certaines opérations qui marchent mieux et qui respectent mieux les règles économiques lorsqu'elles sont privées. Si j'ai une position ou j'ai une décision, une opération financière qui va arriver, elle n'a aucune raison d'être publique. Super. Alexis, donc toi, tu es carrément sur une autre partie carrément qui est l'infrastructure, avec le mixtape de Nym notamment. On voit qu'il y a deux briques là qui peuvent se coller l'une à l'autre. Est-ce que je dis une bêtise en fait si je me dis pourquoi aujourd'hui elles sont pas, enfin voilà, pourquoi le mixnet de Nym ne sert pas directement le réseau de Secret Network par exemple? Parce que je pense qu'on est d'abord tous les deux en train de construire ces briques-là et qu'elles doivent arriver à maturation. Il y a encore beaucoup de travail. On est au début en fait du développement de ces nouvelles formes de technologie de la protection de la vie privée. Mais effectivement, ce qui va être intéressant, c'est quand on va voir ces briques se combiner. Et donc là, l'exemple, il est très simple, c'est-à-dire que le mixnet, il vient à un niveau réseau, donc c'est sur la couche, aujourd'hui on est sur la couche TCP/IP, hein, on ne parle pas du tout de blockchain ou quoi que ce soit, on est vraiment au niveau de la communication qui passe sur Internet. Et en réalité, une blockchain avec son infrastructure, c'est-à-dire ses nœuds de validation, ses portefeuilles, ses clients, tout ça, ce sont des applications qui sont en layer 7 hein, sur Internet. Donc qui sont en fait qui utilisent la couche TCP/IP, qui communiquent au-dessus. Et en fait, et c'est là où il y a deux développements qui se font. La protection de la vie privée se fait dans les zones, dans les systèmes transparents, à la fois à l'intérieur du système, c'est ce que fait Secret Network, c'est-à-dire de permettre d'avoir des exécutions qui sont validées par le système, auditables dans leur exécution, mais pas dans le contenu vraiment de ce qui se passe, hein, voilà, pour protéger la vie privée. Mais en même temps, derrière, il faut aussi supprimer ou rendre privé l'empreinte de ce réseau. Parce que, en fait, si moi j'observe maintenant le réseau de Monero, Monero à ce cas-là, hein, Monero est entièrement protégé grâce à ces systèmes de ring signature, mais en réalité, si on fait l'effort d'observer le réseau Monero complet dans son ensemble, c'est-à-dire tous les nœuds qui reçoivent les transactions, on va voir en fait que telle adresse IP a broadcasté une transaction et on va voir que d'autres personnes peuvent se connecter pour consulter leur wallet. Donc, il y a besoin des deux couches, il faut travailler sur l'ensemble des couches et c'est dans la tech de manière générale, on a un gros problème, ça c'est qu'effectivement souvent les gens et puis même dans les écoles, ils arrivent ils deviennent experts de faire un front-end, de faire une interface web et en fait ils apprennent pas comment fonctionne l'internet derrière et pour la privacy il faut vraiment aller travailler sur toutes les couches jusqu'au hardware, même au bout du compte, Nym va aussi aller chercher à travailler sur le hardware. Ouais, justement, alors on voit qu'on est parti de loin en fait, on est parti par exemple au début sur la privacy, on va essayer de pas faire trop technique, mais vraiment au niveau de la confidentialité, très tôt en fait sur internet, on s'est dit ce serait bien qu'on arrive quand même à chiffrer des communications, à échanger, enfin voilà, mais on n'a même pas pensé à chiffrer d'abord, on a pensé à cacher son IP, ça a été le premier réflexe qu'on a eu avec des réseaux comme John de Nym, qui était, alors pour vous la faire très schématiquement, c'est un réseau de proxy
et on chaînait des proxys, c'est-à-dire on passait d'un proxy à l'autre pour essayer de masquer son adresse IP. On s'est très vite aperçu que l'opérateur, qui est le premier maillon en fait de la chaîne, lui, il savait exactement par où on était passé. Hein, son petit traceroute avec notre signature à la base. Ensuite, on est passé sur d'autres réseaux, type Tor, type I2P, type Nunet et tout ça, alors, à feu Nunet presque. Et aujourd'hui, donc, on arrive avec ce Web3. Et en gros, qu'est-ce que tu vois comme apport supplémentaire en fait justement à la vie privée? Mais alors tu utilises des techniques de convolution en fait sur ton réseau, c'est-à-dire tu masques le trafic avec le trafic des autres, tu le mixes et tout ça. Il y a un truc très intelligent qui est de faire la même taille de paquet, du coup il n'y a pas de détection protocolaire, ça veut dire qu'on est des pays proof, donc Deep Packet Inspection, qui est plutôt des outils dont se servent les États. Tu proposes en fait la grosse Bertha là un petit peu. Et j'ai envie déjà de dire bravo aux entrepreneurs qui font de la privacy et qui viennent en France surtout pour faire de la privacy, parce qu'en fait on est plus habitué à exporter des outils de surveillance qu'à promouvoir des outils de privacy. Hein. Ils sont très très rares, donc on a vu Ledger, il y a la messagerie Olvid par exemple, aujourd'hui Nym et Secret Network. Est-ce que vous n'avez pas peur tous les deux de passer pour des aliens? Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Alexis, où tu disais qu'on est en train de construire les blocs au fait, qui permettent vraiment de construire le Web 3. Parce que je pense que quand on parle de Web 3, il est peut-être un peu trop tôt déjà. Le Web 2 était la continuité du Web 1. Mais quel était le début du Web 3? Au début, on est encore en train de construire les différents blocs. Et je pense qu'on est encore au début des années 90 d'Internet, où on est encore en train d'essayer de chercher les solutions. Et comme vous avez dit, on pourrait se retrouver confronté à des régulateurs qui pourraient essayer de nous bloquer. Nous, dans le cas de Secret Network, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'explorer les limites des use cases de la privacy, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme secret NFT, etc., mais tout en restant aussi compliant que possible. C'est-à-dire que la privacy que Secret Network offre, c'est une privacy auditable. C'est-à-dire c'est la privacy de l'utilisateur. Mais si le régulateur ou quelconque partie souhaite avoir accès à vos comptes, à votre balance, à qu'est-ce que vous avez fait à tel moment, Secret Network, enfin chaque compte sur Secret Network a un viewing key. Et chaque viewing key est lié par exemple à un actif, à un NFT, et on peut partager cette viewing key avec un régulateur, quelqu'un qui possède aussi un multisig, pour pouvoir accéder à ces données. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous, on est en train de jongler avec le régulateur. C'est Alexis, pardon. Toi, t'es vachement plus embêté, parce que je présume que si on vient te voir un jour, disons, on toque à ta porte, bonjour, c'est la DGSI, j'aimerais savoir quel utilisateur est rentré à ce moment-là, je veux le retrouver, je sais qu'il est passé par chez vous. Comment tu fais? Déjà, je veux juste commenter, ça c'est vraiment c'est ce que fait Monero, et c'est très très important. Je vois même en droit suisse, enfin en audit de finance, parce que j'ai aussi une société qui est broker. En fait, on est capable de faire de l'achat et de la vente de Monero, tout simplement parce qu'il y a justement cette view key, et donc on demande à notre client, tu nous donnes la view key, comme ça on peut voir. Mais c'est pas, et si jamais le régulateur nous demande, voilà, on la donne. Voilà. Donc maintenant, nous il y a deux éléments très importants. Je pense que je vais juste répondre sur ces deux choses-là. La première chose, par rapport à Nym, j'avais déjà dit, en fait, on fait une coopérative, c'est-à-dire qu'en fait, Nym, la structure de Nym et l'écosystème de Nym ne fait pas tourner l'infrastructure. Et on est dans cette nouvelle technologie, cette nouvelle environnement. Alors, je prends le mot Web 3 parce que c'est celui qu'on utilise là aujourd'hui, cette semaine, ça va être plus simple. C'est de l'infrastructure distribuée, gérée par tout le monde. Et donc, la responsabilité, elle est différente. Voilà, on fait un code, les gens tournent ce code-là et ils pourraient très bien utiliser ou pas. On ne connaît pas en fait le nombre de gens qui utilisent le système. On ne pourra pas le savoir. Ça c'est le premier aspect, et ça protège finalement nos utilisateurs, parce que finalement nous on les connaît pas non plus. Et le deuxième élément, il est beaucoup plus large. C'est cet élément là. Tu dis, voilà, il va y avoir toujours ce combat entre ceux qui veulent plus de surveillance ou casser la cryptographie, et puis ceux qui, comme nous, développent des solutions pour protéger la vie privée, mais qui sont basées sur de la cryptographie et d'autres méthodes. On se rend compte que ces deux mondes vivent ensemble. Et en fait, pour progresser, il y a une lutte constante entre les deux. Et en fait, moi, je suis tout à fait à l'aise d'être conscient de cette dualité conflictuelle. Et
Et en fait, c'est important, ça a été déjà bien théorisé en cryptographie. Vous avez la science de la cryptographie, qui est comment cacher les choses, et en face, vous avez la cryptanalyse, qui est comment casser la cryptographie. Et ces deux éléments vont ensemble parce que justement, on peut mesurer la force de la cryptographie par le temps qu'il faut pour casser un algorithme en fonction de puissance de calcul disponible aujourd'hui sur la planète. Voilà. Et en fait, dans le domaine de la vie privée, c'est pareil. On a ce même mécanisme qui va apparaître ou qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire que finalement, pour casser un réseau comme Nym, il faut plus de puissance de calcul, il faut plus que ce que le réseau fournit, et il est déjà énorme. Donc, voilà, je pense que, en fait, finalement, moi, j'embrasse ce mouvement paradoxal de dualité ou de conflit entre ceux qui construisent et ceux qui essaient de détruire, parce que ça renforce ceux qui construisent. C'est la décentralisation qui est comment dire, antifragile. Et donc, en fait, on est toujours plus fort quand on se fait attaquer tout le temps. Ouais, alors c'est vraiment le point central. Dès qu'on évoque le Web 3, effectivement, enfin, on va penser décentralisation tout de suite, c'est le premier truc, mais d'un autre côté, si tu prends un réseau comme le réseau de Tim Berners-Lee qui s'appelle Solid, qui est un projet du MIT, va te dire, bah, écoute, moi je propose à peu près la même chose, mais sans crypto derrière, sans incentive et tout ça. Et on voit le truc que c'est aujourd'hui, c'est un projet qui date, je crois, de 2015, je risque de dire une bêtise, ça n'avance pas beaucoup et tout ça. Donc on voit la vitesse à laquelle vous avancez et la vitesse à laquelle, bon après c'est peut-être un travail universitaire et tout, mais qui tend quand même à offrir une infrastructure, pareil, décentralisée et qui permet de garder du contrôle sur les données. Et ça c'est le deuxième pan justement que je voulais aborder avec vous. En principe, quand on cause d'identité numérique, en fait, on a affaire à... il y a trois notions en fait, à prendre en compte. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'identité déclarative, c'est-à-dire qui on déclare être sur un réseau. La deuxième, c'est l'entité agissante. Typiquement, c'est ce que vous allez commenter sur les articles de blog, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et vous avez un truc qui est un petit peu moins connu, qui est ce qu'on appelle justement l'identité calculée, qui est la manière dont les réseaux vont nous observer. Aujourd'hui, si je veux observer par exemple un profil sur Secret Network, évidemment sans savoir qui c'est, est-ce que j'ai un moyen de dresser une sorte de profil à l'aide de certaines métadonnées que je vais pouvoir retrouver via, je ne sais pas si, je vais dire une bêtise, mais sur une API ou quelque chose comme ça? Alors dans le cas de Secret Network, Secret n'est pas un token privé. C'est-à-dire que la blockchain est complètement visible. On a un explorateur, comme sur n'importe quelle blockchain à smart contract, et vous pouvez voir les interactions de telle adresse avec tel contrat. Mais là où la magie arrive, c'est que l'interaction avec ces contrats est privée. Si par exemple, j'ai fait un échange d'une crypto-monnaie vers une autre sur Secret Network, je ne verrai pas ni les quantités, ni le type de transaction. Est-ce que c'était une vente, un achat, un emprunt? On voit juste la petite interaction et tout le contenu derrière reste privé. Dans le cas, un des use cases les plus intéressants sur Secret Network, par exemple, c'est les secrets NFT. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un très NFT, pas du tout. Mais dans ce cas-là, j'y vois par exemple une certaine utilité, c'est qu'on peut cacher de la métadata qui est visible que par la personne qui possède ce NFT. Et là encore, sur un explorateur, la possession de cet NFT sera invisible. On ne pourra pas voir que telle adresse possède tel NFT. Et on a vu par exemple Mark Cuban se faire doc son adresse Ethereum très très vite parce qu'il était tout fier du singe qu'il avait acheté, qu'il avait exposé sur Twitter. Quelque chose qui ne pourrait pas arriver sur une blockchain à smart contract privé. Ouais, une petite dernière, on va dire. Quand vous voyez des navigateurs comme Opera proposer du VPN, quand vous voyez récemment Microsoft qui a annoncé avec Edge proposer un VPN, vous regardez ça avec un œil un petit peu amusé, j'imagine. Alors non, parce que c'est de la privacy qui est proposée, mais ça reste de la privacy ultra centralisée, avec des gens qui ont peut-être leur clé de chiffrement. Le truc que j'aime à dire assez régulièrement, personnellement, c'est que quand vous avez un VPN qui vous dit, voilà, on collecte pas de log et tout ça, vous avez affaire soit à des menteurs, soit à des imbéciles. Quand vous opérez un VPN, vous êtes obligé à un moment de loguer au moins les événements réseau, vous êtes obligé au moins de loguer un truc qui va être très rigolo, et on va retomber justement sur le problème du Web3, enfin sur le problème, sur la solution du Web3 plutôt, qui est le log comptable. C'est-à-dire que vous allez souscrire à un NordVPN ou un autre provider, le log comptable, c'est-à-dire on va vous activer votre compte VPN à telle date, et vous avez payé jusqu'à telle date. Là, sur un réseau comme Nym, il n'y a pas du tout ce problème. Non, alors, si le problème il existe, parce qu'il faut bien, parce que le réseau Nym, c'est un réseau payant. Alors, comme d'ailleurs, la blockchain de Secret Network, il faut payer des fees, des gaz. La blockchain de Nym, parce qu'à côté, il y a une blockchain, il faut payer du gaz, mais le réseau Nym aussi, il faut le payer.
parce que les gens qui sont dessus, bah, ceux qui fournissent l'infrastructure veulent être payés. Alors c'est là où on a créé un outil aussi, qui est aussi de la recherche très avancée, qui s'appelle les ZK Nym. Donc ce sont des preuves de zero knowledge dédiées à Nym, spécifiques à Nym. Et elles ont une particularité, parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est que sur la blockchain de Nym, tout est transparent. C'est aussi un principe économique. Il faut que les transactions économiques elles soient assez transparentes, généralement. Et je vais acheter du crédit pour Nym. Et lorsque je veux présenter en fait au réseau que j'ai bien acheté ce crédit-là, si les ordinateurs du réseau du Mixnet de Nym et ceux qui m'ont vendu le crédit collaborent, en fait, ils peuvent savoir que j'utilise le réseau Nym. Alors, on a développé une preuve qu'on peut randomiser. Alors, j'utilise un mauvais nom, mais qu'on peut modifier de façon aléatoire localement et qui reste valable. Et en fait, ça permet comme ça de présenter une preuve qui est valable, mais qui en fait, on ne peut pas la corréler, on ne peut pas voir que c'est la même preuve que celle qui a été vendue. Donc en fait, ça nous pousse justement ces questions-là, justement, de réfléchir vraiment dans les détails pour s'assurer que l'usage du Mixnet, donc que l'utilisateur, et c'est ça le but, c'est pas dans le Web3, ceux qui vont gérer l'infrastructure, eux, ils vont être généralement transparents parce qu'ils ont la responsabilité de l'infrastructure. Mais les utilisateurs, eux, on va leur garantir l'anonymat et la protection de la vie privée. Alors que dans le monde réel, c'est un peu l'inverse. Et vous êtes un gros, vous avez droit à l'anonymat parce que vous pouvez acheter des services d'avocats partout dans le monde. Mais le petit, lui, tout est visible et puis ces données sont transmises automatiquement à plein de gens. Donc on fait l'inverse là. En fait, c'est l'infrastructure qui est transparente et l'utilisateur qui est privé. Okay, super. Il y a peut-être des questions. J'aimerais un peu plus de détails sur votre notion de coopérative parce que j'arrive pas à m'imaginer comment la notion de coopérative gérée par tout le monde, je vois ce que vous avez dit après, des petites contradictions. Mais... Oui, j'utilise le mot coopératif parce que c'est un petit peu le plus proche de ce qu'on a dans l'ancien monde pour voir le système d'organisation de comment un réseau informatique se coordonne et fournit un service en commun. Vous avez deux méthodes. Vous avez la première méthode, c'est vous allez chez Amazon ou Amazon Web Services, où ils ont des services d'infrastructure numérique qui sont centralisés. Donc c'est une entreprise qui a plein d'ordinateurs partout. Et en fait, ils ont des points de contrôle centraux qui gèrent tout ça. Et vous êtes client d'une boîte, mais vous utilisez plein d'ordinateurs. Et là, l'idée, c'est que vous avez plein de gens, d'individus, certains dans la salle, je pense, sont actifs là-dedans. Ils ont des ordinateurs individuels qu'ils gèrent eux-mêmes et en fait, ils tournent un logiciel et ils font partie d'un réseau d'ordinateurs où tout le monde a le même logiciel et ils collaborent entre eux. Et ils ont une économie partagée et cette économie partagée, alors ça peut être partagé à travers un jeton numérique, à travers la blockchain de Bitcoin. Ils sont en train de miner pour créer la blockchain de Bitcoin. Dans Secret Network, je pense que c'est du proof of stake avec des validateurs. Voilà. Donc ils se mettent ensemble et ils ont des intérêts basés sur... et en fait, ensemble, ils ont à la fois un but commun qui est de maintenir cette infrastructure-là et puis en même temps, ils essayent d'être un peu meilleurs que leurs voisins. Et voilà, c'est une forme de coopérative parce qu'ils ont des parts un peu de... Pardon ? Si, avec une redistribution, c'est-à-dire que comme ils fournissent un service, les utilisateurs du service vont utiliser cette infrastructure-là et la redistribution va se faire de façon équitable en fonction de soit la puissance de calcul ou le bon boulot qu'ils ont fait. Ou, voilà. De décision ? Oui, alors elle se fait par le choix du logiciel. Elle se fait par le choix du logiciel, c'est-à-dire que le code est dans le logiciel et lorsque ceux qui écrivent le logiciel proposent un nouveau logiciel avec des nouvelles fonctionnalités ou des changements des fois de mode de décision, de mode de fonctionnement, mais en fait, ils proposent ça à la communauté de ceux qui gèrent et on vote. Il y a ceux qui mettent à jour le logiciel, en fait, ils votent dans un sens. Ceux qui ne mettent pas à jour le logiciel votent dans un autre sens.
Et c'est comme ça qu'on a les mises à jour de Bitcoin se font comme ça, les mises à jour de tous nos réseaux se font comme ça. On vote en déclarant notre intention de suivre les nouvelles règles. Donc oui, il y a tous ces mécanismes de vote existent en fait. Bon, merci Alexis, merci Wolfer et merci Bluetooth. Le moment est venu de faire une petite pause. Je vous invite à vous servir quelques verres. Il y aura un dernier panel avec des investisseurs après la pause. Avant que je vous laisse de tout profiter, le cocktail dîner 3, il y aura du champagne et du vin. Merci. Great job. Hi, I'm Margot. I'm with Tide. I think I spoke to somebody in Tide before, I think last year in Lisbon. Okay, well, I just want to say this is a great event. Really enjoying it. Thank you. You understand French? Yeah. Oh, great. That's perfect. I Yeah. was a bit concerned, like, should I make it in French? Wait, 56, okay, or English or mix, and then I was trying to do mixed panels, and everybody started ended up speaking French. I'm like, I'm just going to leave it that way. Because in France, like, it's very important. If we want to establish that we are here in France, right, you need to do that. So, but yeah. Yeah, no, definitely. And you're Are you Candace? Yes. Okay, I think we have a panel next. Yeah, after the pause. Yeah, Can you point us to Okay. to the moderator? Are you Yes, moderator? that's a good question. No. Wait, hang on. Ah oui, d'accord.
Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir et nous allons maintenant commencer le dernier panel. J'invite tous les intervenants qui sont des investisseurs à monter sur scène pour Growing a Secure Digital Ecosystem. Cette discussion se déroule dans un mélange de français et d'anglais. Everyone, please be seated and we will start the last panel now. This panel comprises investors who will discuss growing a secure digital ecosystem. This panel will be in a mix of English and French. Please take your seats right now. Thank you very much. Okay, thank you. Do you have a mic? No, not yet. We can pass it on. Maybe. Okay. One, two. Alors pour cette dernière table ronde, on va faire un mélange entre du français et de l'anglais, dans un style très international, avec un panel très international. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Fabrice Epelboin. Je suis un camarade de Bluetooth qui vient de passer, Olivier Laurély. J'ai longtemps participé aux mêmes médias, Reflet, dont l'une des spécialités est l'investigation sur des technologies qui sont à l'extrême inverse de la privacy, c'est-à-dire qui justement ont pour ambition de violer la privacy de la population. Et on en a traîné plusieurs devant des tribunaux comme la Haye. On est depuis très longtemps investi aux côtés de ceux qui croient en la privacy et qui défendent la privacy. Je suis également prof dans des écoles que vous connaissez sans doute comme Sciences Po et entrepreneur. J'ai passé 1 an ici dans une start-up de cybersécurité à Station F. Et je vais faire un premier tour de table en vous laissant vous présenter, either in French or in English, as you like, guys. Okay, so I'm Pierre Riston. I'm part of the Bpifrance. I'm working in the blockchain and crypto vertical there. Hi, I'm Luke. I'm the partner in charge of the dedicated crypto fund at xAnge, which is I'm quite new to VC because I've only been doing that for 6 months. Before that, I was an entrepreneur, actually in the crypto space, and co-founded a company that you were introduced to on a couple of panels back, because I co-founded with Arianee with Frédéric back then. Hi, I'm Michiel. I'm one of the co-founders of Tioga. We have 2 funds and we invest exclusively in crypto. Hey, I'm Lior, founder at Eden Block. We run a crypto VC firm that's been going on now for the last 6 years. We specialize in deep infrastructure for Web3 and crypto. Excited to be here and to talk with y'all. Oh, thank you for being here. Je vais commencer ma première question par une citation de Gartner, ce qui est toujours adapté quand on est face à des investisseurs. Selon Gartner, la privacy est en passe de devenir ce que le bio ou la protection de la nature est devenu ces 10 dernières années. Est-ce que vous ressentez ça en tant qu'investisseur?
Yeah, I'm happy to take that first. So in terms of like why we're so excited at Eden Block about privacy is, so we're obviously a crypto VC. Just for context here, we specialize in Web3 and crypto systems that are usually decentralized. And when it comes to privacy, when we really try to kind of stretch it out over the long term, we believe that privacy is even, especially today, like a larger opportunity in a sense than Web3, because Web3 is just one component of the internet that can really start to leverage privacy technologies in a really meaningful way. But there's all kinds of really interesting privacy preserving technologies that are now being developed and adopted more and more across enterprises, across consumer. We just talked about how it's going to take a little bit more time for consumers to adopt it, but enterprises are definitely there. We're seeing that kind of shift. And as an investor, I think it's also very important as investors that we recognize that privacy is kind of like it's a human right, right? And so if you go home and you take a shower in the comfort of your own home, in the privacy of your own home, you don't even think about it twice, right? If you go and actually do that same thing, let's say, or whatever, another kind of trivial action on the internet in the digital world that actually is not the same. You don't get that same amount of privacy. And so as an investor, when we kind of look back, we try to understand how big the pain is, and it's across a variety of different industries, across a variety of different kind of cultural elements as well, that we're starting to now feel a lot more. So that's a long way of saying privacy is big. I love it. Privacy is a human right. Perfect. Yeah, I would add to that at the core of crypto is this concept of sovereignty. And like a lot of people in the crypto community refer to this book, The Sovereign Individual. Now, I would say that we kind of failed till now in creating real sovereignty for individuals. I think a big part there that is missing is privacy. So there's this like recent bet that Balaji made that he said, look, I think Bitcoin could go to 1 million. This kind of exercise is interesting for investors because you immediately have to think, okay, what do we need to get there? What do we need to get from the current price of Bitcoin to 1 million? I think if Bitcoin were to soar a lot in value, let's say to 50K, 100K, then there's going to be a lot of pushback from governments. And there's no real opt-out right now because of privacy for people to really make a move to Bitcoin, for example. All right, so of course I agree that privacy is a human right. Also looking at the world like I do now more on the investment side, why I'm interested in privacy is because I actually do believe that there are also some business cases to be made about privacy. There are actually reasons we should invest in companies that provide those new solutions, because some companies actually have business cases that are solved by it. So I'll go back to what Fred said a bit earlier, but the big thing that we did with Arianee was at the beginning was asking all the CTOs and CIOs at the major luxury brands that we work with, why do you collect all that data? And quite often the answer to that question was like, oh, my CEO went to Davos and he was told that data is the new gold, is a new oil, and so we have to collect all the data that we can. And for the longest time, it wasn't really an issue because you were collecting a bunch of data. You didn't really do anything with it because they couldn't really figure out what to do with it. But you just collect a bunch of data. Now you have two major risks. One is GDPR, and the compliance is extremely costly for them, and it's starting to be a major pain on a lot of those companies. And the second one is data hacks. It's not really a question today as to whether you're going to get hacked or not. It's just a question of when. And reducing all that risk that you have on a hack is a business case that needs to be solved. So if you can bring solutions that enables you to actually touch your customers, do a bunch of interactions with them without having to collect all this data and respecting privacy, you actually are reducing a major pain for those companies. And that's mostly what we're looking at when we're looking at privacy as an investment. Because that's actually where you have very quick wins and easy products that you can sell. And ultimately, that is still what a VC does, is investing in companies that return a profit. BPI as the sovereign firm for France, I will join you on the sovereignty of the matter.
We are like a strategic investor and a VC, so we understand the value of privacy as a matter of sovereignty. But it's sometimes hard to justify the invest since you have to justify the return. And since many companies have been on the data market lately and for a long time, we have to justify investment in privacy from a different perspective. When you meet a new privacy tech, what do you guys look for? What are the turn-ons that makes you want to invest in a company? Yeah, I can take that one. So we are seed investors. So we back teams mostly. I would say 70-80% is backing teams. Now what's nice about the privacy industry is that there's a lot of like real missionary founders. Like there's this famous saying in VC, you want to back missionaries, not mercenaries. So the problem with a lot of crypto tech today and a lot of crypto entrepreneurs is that they often work on like the second or third iteration. Like DeFi in the beginning was nice because it was real missionaries who founded like Aave and Compound and Maker. But now the second derivative and the third derivative is not that interesting because they're not in it for the right reasons. I think with privacy we're in the first iteration, and that's what makes it interesting for investors. Yeah, I'll try to add something that so the teams that we meet are obviously the strongest point that we have to try to understand what the future might look like for a team building any kind of solution, especially if it's technological. Now, when it comes to, I believe that this world of privacy that we tend to get really excited about is really trying to go back to first principles. So as investors, what we try to find usually is large markets and products that are able to characterize those large markets or service those large markets in a way that's relatively powerful, right? So if you have that, then it's relatively clear that you have a good shot at least becoming a powerful, valuable startup. Now, in privacy, what we end up finding is that there are so many different technological primitives that actually kind of make up this ecosystem. And what I would really kind of refer to as anonymous engineering, which kind of incorporates all kinds of different primitives. So everybody knows that zero knowledge is the newest kind of hottest kid on the block right now. Although, you know, there's a lot of really other interesting primitives that kind of come with this entire anonymous engineering, you could say, wave, which is to me like the next iteration of privacy preserving tech. And we're seeing homomorphic encryption, we're seeing secure multi-party computation that all allow us to do different things and different at varying degrees of complexity. And that's really, really interesting, because then talking to actually the points that you made around use cases, I believe that privacy is so difficult to solve for that the tech has become super, super, super specific. And then the use cases are becoming even more specific to the tech. And so we're seeing that, for example, and that'll be my last piece, I really, really love right now as an investor these large visions that actually are able to create large markets. And so from that perspective, what we're finding really interesting right now is how there's so many people that are, and founders and builders specifically, that are so passionate about building these generalized platforms that allow for anonymous engineering of all kinds, right? So Secret Network was here. Nym is another really, really interesting way of achieving that kind of network layer, you could say privacy, where it mostly relates to off-chain data at first, right? And so I could go down the rabbit hole, but you know, for us particularly, we're excited about large markets and the best teams in the world. I hope that makes sense. For a company, will it be on Web 2, on Web 3? There is only one way to create true privacy, which is cryptography. And so we are looking right now at different implementation of this cryptography. Should it be on the blockchain or with the mixnet here on Nym? So this is the we testify from a lot of different projects that are implementing a cryptography that we already know, and advanced cryptography like Nym does is really what we look for.
Well, just to finish, maybe it's because I'm young in this, and I've spent the last 10 years, on the other side of the table as an entrepreneur, pitching VCs. But so I'll be the cynic one. But still, there's a really important part in all of this. I mean, I'm a big believer in crypto, in privacy, and all this. But still, a path to being able to capture the value that's created in that market is still the key factor that we're looking into when you're making an investment. I have great aspirations, and my LPs to a certain extent do as well. But still, the first thing that I'm asked for is, return. Is what's going to be the financial gain as an LP? Show me the money. Let me give you another quote, but it's by Andy Gann, the general manager of Proton, another Swiss company. And basically, he says that the big tech, of course, the GAFAM, are really helping us. Do you feel this way? Well, as a public investor from Bpifrance, I think we would benefit a lot in the ecosystem from more of private money. So I don't really think that this is the case right now. I think he was thinking about those guys are such a threat to privacy that everybody's really realizing that there is a major problem with those big tech corporations, and that privacy is becoming more and more important. I mean, we've been surrounded by major affairs, like Cambridge Analytica and stuff like this, that makes us, everybody is now realizing that there is a major threat on not only our privacy, but on our society. And according to to Proton general manager, this is major help for privacy tech. And did you hear the same thing coming from other investors, from anybody around you? I would agree that big tech is a threat to privacy. What you want as individuals, if you want to have that sovereignty, you want optionality. Like, just to give you one anecdote, my bank in Belgium, they actually decided to liquidate my account because I work for a crypto fund and I had some transactions coming from Bitstamp, like just a normal exchange in Europe, which is fully regulated. Now, why is that? The reason for that is because their values are different from mine, and their values are heavily politicized. Now, I think as an individual, you have the right to have certain values, to express those values, to make certain transactions, and they shouldn't actually be seeing my transactions, and then based on that, closing my account. So, problem with big tech is that, and by extension, big banks, is that if they close your account, which is what happened right now, then what's my alternative? I have maybe like 3-4 alternatives today, and they could be closing down as well. So the real alternative is a bank in this case, or with big tech, it's a platform where you don't have to defend your own values towards them. So I think a big threat here is the fact that you can be censored according to your values. Yeah, I love what you just said here, because it keeps on going back to a point of mine that I really truly believe in, which is anything that hurts privacy actually helps privacy, right? It's this idea that like privacy is probably the only like large, you could say, point of information or point of kind of contention between countries, private companies, and private individuals. And what that kind of creates is this idea that the more you kind of put it in the spotlight as this big thing that's coming after, your money, in the case you're like a CEO of a big tech firm, or coming after your way of governing things or your way of controlling things if you're a big government, like all of these kind of, you could say, agencies that end up like wanting to berate privacy or to belittle or to not let privacy flourish in the lives of kind of, just everyday people, those same kind of organizations and parties end up strengthening privacy, although I do believe it's going to go in kind of like a completely different way. So what we're seeing already is that, even if you want to participate in Web3, that is not a private activity, right? And so in today's world, like anything that provides value also takes away some kind of privacy or anonymity that you might have online and otherwise, and elsewhere. And I believe that the entire kind of question that we're supposed to ask ourselves is, what kind of products, platforms are we able to create through innovation
and technology that answer that kind of big question of how can I get more privacy while also not losing any of the valuable things that I like to do, right? So how can I share of myself? Or, you know, for the individual, it's really important, but I think for businesses and all kinds of other value systems, being able to kind of get closer to that privacy, although still not losing some of the core components of what makes our daily lives so important. So referring to kind of, you know, banking or, you know, private companies and big tech, like anything that starts to hamper on, you know, privacy will actually be met with super like mission focused founders, that will go and try to really solve these issues because they can't live a world of surveillance, right? And Harry and everybody who's been speaking here on these panels are a clear testament to that kind of mission, especially when it's met with, you know, that kind of like, hey, we don't like privacy, right? So yeah, that's my thoughts. So of course, the big tech is has become very easy to hit on and to be to hit them with a big stick. This being said, we need optionality, as you said, and today what is replacing the Facebook and Instagram is unfortunately not Web3 or more private stuff. It's actually TikTok. even worse thing. It's TikTok. So we still need to push for alternatives because people are not naturally going to go to those alternatives. We also need, once again, alternatives that have concrete business models and interfaces that are easy to use, because that's what TikTok is. This is where people naturally flee. They flee to simplicity and to places that are well funded. Yeah, on the other side, TikTok is a blessing because those are Chinese and those are evil, contrary to American companies who are not supposed to be evil but actually are. Let's talk about politics for a second. What's your relationship with legislature as investors regarding privacy? How do you interact with legislator when you need to convince them that privacy is a good thing, that it needs to be protected either by law or by not putting any law? So we have a position with the legislators which is quite drastic because we decided to create a fund in France, regulated by the French AMF, the French regulator. So we've been doing this work, which is very long and painful. I had done this already on the ICO side with Arianee back in 2018. And we had elected to actually start the ICO from Switzerland, where I was based at the time, because Switzerland, the regulator was moving faster over there. AMF is getting there, and the regulator is getting there on those questions when it comes to crypto. When it comes to privacy, more specifically, as Frederic said earlier, it's about a dialogue. It's about educating also your regulator. I see it on the crypto side. On the privacy side, it's the same thing. Most of those people are not necessarily extremely educated or extremely technical people. So when you offer a technical solution, it's a bit difficult for them to grasp at first try. This being said, they are very open to discussing. But it is also an investment, and it's honestly something that yield a return on investment very quickly. So it's also an expense that is sometimes difficult to justify. I still think it's an important part of my work and of what we're doing with xAnge. But sometimes it's difficult to justify for sure. It's a bad return on investment, but you have to do it anyway. Well, even worse than that is that it feels like you're doing all the investment, and then everybody gets the return. So there's kind of a first past the post. You do all the hard work to be past the post. Community work, and then it's a public good after that. Yeah, so, which is good. No, but it's great. It's just once again. It's hard to justify to do. No, VC, there's capitalist in the name, and quite often you're asked to justify, your expenses and your investments and how it's actually returning an investment. Anyway, congratulations for this community work. It's thank you. I still enjoy doing it, but sometimes it is difficult to justify for sure. Yeah, I guess so this one's gonna be real quick. We try to not, I guess, interact with legislation too much, just because it's not we're not pros at that, right? And so for us, we're a small fund, we're super focused on pre-seed and seed. We try to be very agnostic to the tech and a lot more, you could say,
mindful about the markets, like I said before. And so from our perspective, when we see incredible teams building incredible products using really, really awesome technology, we tend to back it, regardless of the immediate implications. Of course, we have statutes in our fund that disallow us from investing in stuff that's dangerous, kind of black on white. But when we're talking about infrastructure that enables, you could say, privacy or RPC or whatever it is in the decentralized world, we really care about that, and we try to see it for the innovation that it is and the potential value that it creates, with no specific regards to any kind of legislator here or there. And so that potentially is a mistake that we're making due to not being enough, not scalable enough to really think about these questions or try to change the current discussion or partake in it. Although we as kind of tech Puritans try to look at that and the business cases there. Yeah, maybe. My 2 cents here on the regulatory side. So we are fully regulated. We have a Luxembourg fund, but maybe on a politics side, I think that's an interesting one because it's such a broad spectrum. You have on the one side politicians who want to pursue CBDCs, which infringe upon your privacy. Then at the same time, Nym initially has been funded by Panoramics, which is this fund that was set up by the cabinet of Angela Merkel. Of course, they understand the need for privacy as they've been spied on by the NSA. That's been proven. So they understand it from a fundamental level. Now, the hope is that they would also go beyond that and say, look, we also don't want to spy on our citizens. And I think what gives me hope is that those kind of cabinets have been funding tech like Nym. I would say that as institutional, we have a two-side problem. Like we obviously are in the discussion with the regulators and everything. At least now for crypto, we have kind of a framework for the next 6 years. But we have to develop the project anyway. The project that we have to develop the project so we can show the regulators that they work and that they could be something legal. So, based on TechCrunch and Crunchbase, privacy is becoming a big business. They're talking about more than 200 different startups and more than $3.5 billion in funding. How big is the business in Europe compared to the US, compared to, I don't know, the rest of the world? Is the rest of the world, beside the US and Europe, significant in terms of privacy tech? I don't know about privacy specifically, but I think it's related to crypto actually, because in a way, what's nice about crypto, like a lot of people dismiss it or they have a lot of issues with crypto, but if you think about what like crypto brought to the world, like one of the counter arguments is like, what's the actual value? What's the real world use case? I think one of the nice things about it is that it brought a lot of funding to tangent verticals like privacy. Like I was at eDenver in Denver a couple of weeks ago, and one of the biggest meetups there was around ZK. Also with Nym, for example, if it wasn't for crypto, I'm not sure if a project like Nym would have been funded. So first, I would like to make that point that crypto really brought privacy to the forefront, which I think is a really good thing. Second, on your point on the dislocation in the market, what I know is that the total funding amount in the US for crypto VCs is around 25 billion. So investors committing to those funds in the US. In Europe, it's about 1 billion. So there's a big dislocation in the market funding-wise. At the same time, the level of like activity and the number of teams building in Europe versus the US, there's not that much of a big difference there. So I think that's why focusing on Europe is a good idea for investors. Let me rephrase that. You have the same amount of people working in crypto in Europe and in the US, but you have a ratio from 1 to 25 in terms of funding? Yeah, what's about that? What's going on? Yeah, so just to explain maybe potentially why that would happen is, so across the kind of the venture landscape, which Michael was kind of referring to, of course you have like VCs
that are very good at raising tons of money because they have previous returns and a very, very good historical kind of performance as well. And so that's where a lot of venture funding in general would go to. And the US has historically been kind of overfunded, especially in the last kind of decade in the broader venture landscape, and especially in crypto, right? So crypto has exploded since kind of 2017 in terms of funding and passion about these kind of areas is still kind of, is still ongoing. And so ultimately though, a lot of the best teams, a lot of the highest funding rounds, a lot of the largest, you could say, excited teams tend to go back to the States. Obviously we all know about the Valley. Like, it's not there for nothing. And so yeah, that's why there's always going to be this disparity. I think the kind of, we as the venture landscape in Europe, the ecosystem in Europe, we've understood that, but we believe, and I'm sure that Mikhail would kind of join me in saying that it's part of the opportunity. Do we have to be a third world? Is it the way we are, and we have to be? So personally, that's why I made the switch from entrepreneur to VC, because I see a huge gap in Europe in general, in funding, and in France in particular. So there is a push though. BPI in particular is quite is pushing the crypto ecosystem, both on the direct investment and fund of fund side of things. So there is a political will. There's a gap for sure, and there's a lack of funding coming from Europe. Arianee, our Series A, it was Tioga Global, so US fund. Nym, if my memory is good, Andreessen Horowitz is the latest lead investor. So the US, usually in Web 2, seed Series A is done in Europe, and growth is usually done in the US because we don't really have that many growth funds in Europe. With crypto, it's usually pre-seed seed is done in Europe, and then Series A, quite often you have to go to the US right away. And that's the gap that we need to fill in Europe for sure. So basically we're funding the seed, and then the American make the money. Kind of. Yeah, you could also say that they pay the uptick. Those guys are smart. I wouldn't say that's the case actually, because like what happens is you fund a certain company or protocol at a certain valuation, at seed that's a lower valuation, then they come in later, so they actually pay for the uptick in valuations. Right, so which means that for us VCs, European VCs that get to touch all these incredible teams that end up going to the United States for funding, we're obviously beneficiaries of that if we're in there. Although what's happening and the danger here, if Europe doesn't kind of wake up to that, and especially to this kind of sector, which is privacy tech, and we're so excited about, and we're all kind of talking about it here today. The danger is that it'll go more and more directly to kind of U.S. investors, and especially for us, like the European venture landscape would definitely suffer. So I think that I join in everybody's missions here by probably saying that we care about we're having fun by getting into lower valuations in Europe, but I think that the big mission is to just bring much more funding and activity to Europe and maintain it in Europe without you could say too many of those larger institutional investors kind of coming to Europe because they're out of deal flow in the States, right? So yeah, I hope that changes too. Can the BPI do something for us? BPI is the state bank. They are doing. Don't have a lot of time left. Yeah, so we have a teeny tiny bit of what BPI inject every year in the economy that is dedicated to crypto. So we have 80 million exposure right now, and 80 million. They have 25 billion in the state. Yeah, I said it's a teeny tiny bit. That's a tip. So we have 30 million for financing, 10 million investing, and 40 million for funds of fund. And we're looking to grow our fund of fund for more like 60 million for the next 2 years still. But yes, in Europe we had there is less public funding than there were in the United States. Okay, one last question, and we'll go to the room. Do you consider Swiss as Europe, or is Swiss and its famous crypto valley something special and outside the European Union, and therefore outside Europe?
No, I mean, Switzerland is part of Europe in that sense, for sure. I mean, to a certain extent, even London, even though it's kind of a specific Even case, London? it can be considered still part of Europe when it comes to funding. Yeah, I just want to caveat all of this by saying that we're London-based. So when I was talking about we as the European, yeah, I definitely count myself as part of the Okay, as in great. there. So Good old Europe. Yeah. Thank you. Any question? For the sake of clarification a little bit, just because you talk about privacy, if I understand well, in two sectors, one which is more crypto and the other one is cybersecurity. With that, how the landscape of privacy, it's like a cybersecurity obviously is not using crypto here. It's using as well more the like classic economy or something. Would you, how would you, like what's the percentage of each one in to the main players today in this ecosystem as well? I would say that since we are switching from Web 2 to Web 3, we'll see cryptography applied to the crypto ecosystem more and more, and so the cybersecurity has to follow. Because we have to fund and to finance the security of the next protocol, because we see how bad it can turn, like with protocol hacks or MEV and things like that. What we have right now at xAnge in the portfolio, we have many more investments in the non-crypto cybersecurity side of things, because there is like a demand from like a B2B demand from companies, and it's much easier to fund again if I can clearly see where the value capture is. More difficult on the crypto side today, even though there are some great companies that I love, like Sysmo in France is a company that I love. Much more difficult to fund because of still a lack of clarity on the value capture. So that's where Arianee was a bit easier to fund, because we actually could have solutions that were sold to clients, to big companies. Yeah, if I understand your question correctly, which is trying to understand exactly how we see, or I'm going to try to think with you, but how I think about, I guess, privacy in Web3 and outside of Web3. If that is the question, then I believe that, like I said before at the beginning of the panel, Web3 outside of privacy outside of Web3 is way bigger than privacy inside of Web3. Although, if you go back to this kind of idea of disruptors, right? So you'll have these kind of low market disruptors in established markets providing awesome solutions, and then you'll have these new market disruptors, right? Perhaps born out of these like new systems, decentralized systems, hopefully, just like Nym or like Secret Network or like other generalized kind of smart contract platforms that are able to anonymize engineering. And I think that that's super, super interesting, and that will probably lead to some really, really new use cases and new forms of adoption at the long tail, right? So like from new markets, and then on top of like these existing large markets that definitely require these tech primitives. We were talking about homomorphic encryption, and we're talking about secure multi-party computation. All of these tech primitives that are heavily, you could say, a part of the next revolution of this kind of privacy, privacy in the internet. I believe those are already being used, right, with no connection, so to speak, to Web3 or to the crypto space, and it's actually a lot easier to monetize those technologies, because their use cases and usually their implementation is a lot more pointed, right? So it's a lot easier for me to sell you, if you're like a billion-dollar company, a solution that you need with regards to privacy and data protection, then go and start this new blockchain and go down that rabbit hole. So I think that there's a ton of value in the real world, so to speak, and then a lot of this new value will be added at the long tails. Well, thank you guys. Great panel. Thank you for your time, and thank you for being here. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste faire quelques petits mots de clôture, et puis après on va pouvoir discuter aussi tranquillement autour d'un verre et de quelque chose à manger. D'abord, je voulais remercier tous les intervenants qui sont venus, tous ceux qui ont géré les panels. Pour la toute petite histoire, j'ai quelqu'un que je suivais depuis longtemps, et puis c'est la première fois, je l'ai invité à faire le panel,
Bluetooth, et c'était la première fois que je le voyais aussi, donc un petit peu de... Il est au Bluetooth. Il est là-bas, salut, voilà, donc merci d'être venu, vraiment. Je voulais aussi remercier toute l'équipe de Nym. Alors l'équipe de Nym, elle est grande, hein, puisqu'il y a Pierre qui est là, n'hésitez pas à venir discuter, Nelson qui est juste devant, Clémence et tout, et Alban au fond, on a Gina, on a Jaya, on a Harry évidemment, il y a qui d'autre, et évidemment Chelsea que vous avez vu, et puis Candice qui était la maîtresse de cérémonie, que vous pouvez applaudir, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Et puis voilà, juste pour finir sur un petit voilà, deux éléments. Je pense que le monde de la privacy, c'est un monde qui est extrêmement innovant, et en fait, c'est pour une raison très simple. C'est que en fait, aujourd'hui, en fait, le monde de la surveillance uniformise finalement notre société. Hein, en étant très transparent, on s'uniformise, et en fait, en restant privé, c'est là qu'on peut rester qui on est, expérimenter, et en fait avoir de la diversité. Donc en fait, la diversité, elle est dans l'anonymat, elle est dans la protection de la vie privée. Et je vous ouvre juste un petit truc assez drôle. C'est un ami qui a écrit un texte et qui a expliqué finalement le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, vous le connaissez peut-être, c'est on sait qu'il y a des espèces, enfin on sait qu'il y a des civilisations dans l'espace. Quelque part, statistiquement, c'est obligé qu'il y a d'autres civilisations, mais en fait, on ne les voit pas. Et on ne les voit pas, pourquoi? Et donc, en fait, lui, il répond parce qu'en fait, elles sont tellement avancées qu'elles ont atteint un niveau d'anonymat et de privacité qui est tel qu'elles sont supérieures à nous et qu'on ne peut pas les voir. Voilà, donc je vous laisse ça. Et puis, la privacité, ça a besoin de compagnie. Privacy loves company, c'est notre motto, parce qu'en fait, c'est ensemble qu'on est privé et qu'on peut se cacher. Et donc, c'est le moment d'être tous ensemble autour d'un verre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour la soirée, pour le lancement de Nym France. Voilà, merci.